Good evening. ACS Dr. Rajan, sir, and all the other dignitaries who are gathered here on this very momentous occasion of, moving forward the elimination target for Kerala. I'd like to talk about something that is an emerging concept in terms of understanding the tuberculosis disease. Though my topic is about screening, but I'm going to be talking about something of a new concept called subclinical TB that has been discussed in the global arena for the past 4 to 5 years, but is actually being fructified into a concept that it will have a paradigm shift in our understanding of TB disease. Next, please. So what are we doing now? This current standard of care is that we are identifying people with symptoms and signs of tuberculosis, which is the 4 important symptoms of cough, fever, weight loss, hemoptysis. So we use all these standard symptom screening as a gateway for diagnosing TB, in the sense that our entire algorithm for screening and diagnosis is starting with symptoms. So symptom screening is our gateway to move towards diagnosis of TB. Though as an adjunct, we do use X-ray screening, it is not really that we use X-ray extensively to screen the population. Third is that we also are moving with the concept that active TB is the only possible condition that is responsible for transmission, and that by doing early diagnosis and putting people on treatment, we are averting further transmission. So these are our dogma or concepts for now in terms of tuberculosis. Then we came up with the next concept, which was on latent TB, which we described as a condition that did not have any symptoms, mainly identified in people who are coming in contact with infectious TB, and probably initially we thought that did not require any treatment, but currently we say yes, these people need to be treated, but not as a point of transmission cutting, but as a point of individually managing people not to develop active TB. So this is what is our dogma now, that we are using symptoms, we are using X-ray adjunct, but we are only treating people who have these things. We are not looking at a point before this. We don't think there's anything that exists before this condition, or before you can identify people as are they infected or exposed to TB. Next, please. So in terms of newer tools, we have moved to using CAD, AI. We have used to, moving to ultra-portable X-ray screenings. We are moving to active case finding. We are looking at risk categorization or vulnerability mapping. So we are trying to do many things, but all this moves to only symptom screening. So we don't go earlier than that. So all these concepts then says that TB is a binary condition. That means you are infected, then you become active TB disease. There's nothing in between these two things. Next slide, please. So in terms of improving the diagnosis and for effective screening to bring people to identify whether they have symptoms and signs, we want people to move to a molecular basis of diagnosis. We want it to be decentralized. We want to use platforms that are multi-disease testing platforms. We want to use non-sputum samples for testing for TB. We want all these services to be closer to the community, and we want everything to come down to a lesser cost so that we can screen more people. So this is the 7 transitions that we are trying to do for the closure of diagnostic gaps.
So again here, it starts with symptom screening. So that is what, we are trying to do now. Next, please. So this is our current understanding. Strategy is for early detection through symptom screening, detection of latent TB infection with the existing tests of IGRA and Cy-TB, which is the skin test, and only active TB disease leads to transmission of disease. So this is what we know now, and for this we are working towards, making available all the diagnostic tools, including the molecular tests. Next, please. Next slide, please. So with this strategy, what have we achieved? It's not that we have not achieved anything. So globally, WHO says between 2000 and 2018, when we implemented this strategy of symptom screening and X-ray screening, we have increased our notification by over 70%. We have decreased our mortality by over 38%. But if you really see the incidence decline globally and in India, it has not crossed 2%. Annually, 1 to 2% decline. In some places, maybe 3 to 4%. So what then does it say? That means there is something that is happening which we are not recognizing and is also responsible for transmission, and that's why we are not addressing that component, and hence incidence decline is very, very slow. Next, please. So what is this new knowledge? So we have knowledge from other communicable diseases like chlamydia, malaria, SARS-CoV, where it has been clearly established that transmission can occur even from the asymptomatic individuals who then are responsible for transmission in the community. This concept is quite new for TB, but there is emerging evidence that TB is no longer a binary disease, and in fact it's a spectrum disease. So you start from uninfected to become infected, then keep reversing between infected, persistent infection, going away, coming back. So there's a sort of dynamic back and forth that happens within the human body, and finally some of the individuals then progress to active disease. But we have to understand that in this entire series of spectrum, transmission seems to be occurring from the time you get infected, not only when you break down to active disease. So the concept of asymptomatic TB disease being a transmission factor is the new knowledge that has emerged. That means people who are getting detected as TB but have no classical symptoms of TB. So this is the new concept. Next, please. So how did this concept emerge actually? It did not, it's not a miracle or anything like that. It did not emerge out of blue. What this concept has come up from is the analysis of our prevalence surveys. There are multiple prevalence surveys that have happened in different countries, which WHO tracks. And every survey after survey has shown that about 40% of the TB detected during the survey, the persons who have been screened did not have any symptoms. That means they had culture positive TB and did not display any of the classical TB symptoms which we usually assign to as active TB disease. So this then makes us think that so two things they used during the surveys. They used both symptom screening, they used X-ray screening. So two different things. So people who got so how did you, let's say during a prevalence survey, you enumerate, let's say 5 lakh individuals, but you don't screen all the 5 lakh individuals. You will only take out a particular number who will display either symptoms or who will have an X-ray lesion. So you had two distinct groups that were subjected to sputum testing, because most of the prevalence surveys looked at only pulmonary tuberculosis. So you did only that. So this then comprises of a very limited population that gets screened and gets diagnosed with TB. Next, please.
So a large number of people then, even during a survey period, are not getting screened. So if I did not have symptom, or if my X-ray was not considered abnormal, then I never got tested. And what is this new dogma telling us? That everybody who had culture positive tuberculosis or subclinical TB may not either show an X-ray lesion or do not exhibit the classical symptoms of TB. So there is something called as a hidden burden of subclinical tuberculosis. So how do we actually contextualize this? We need to do more research. We need to build evidence for this. And hence, the definition for subclinical TB is a new paradigm where you are saying you are able to detect Mycobacterium tuberculosis from the specimen, but that person who has been diagnosed to have TB does not show any of the classical symptoms, and some of them may even have a normal X-ray. But that does not mean that they may not have micronodular lesions, which probably will get detected if you do the CT scan, because the X-ray itself may not be that sensitive. Then the other concept is that what is its significance in transmission of disease? So that is something that some of the available literature is showing that definitely subclinical tuberculosis has a role in transmission, and this needs to be further strengthened and further evidence built within the communities for us to make it a possible screening method for how do you screen asymptomatic individuals in the community. So that's the problem that we have. Next, please. So if you just see this new concept, the old classical concept is uninfected, latent TB, active TB. Once you have active TB, you detect them, they get treated or recovered, or they die. In the paradigm shift, if you really see, I'm so sorry, this is, are you able to see this thing, sir? It's getting, so I'll just read out so that it becomes easy. So you have an uninfected group, then they become latent, then they become incipient TB, they have no symptoms, and they become symptomatic sometimes, or their symptoms are not recognized, which is the subclinical TB. And then they become symptomatic, which then again either they get treated or they die. So basically what you're trying to say is that it's a spectrum. There's a continuous condition in which the body reacts to the presence of the infection and the organism, and through immune mechanisms is either able to completely move it out of the body. That means they recover completely and there is nothing left of the infection, or they have persistent infection which slowly actually builds into a certain critical level when they become active TB. But our thought was that they do not transmit till they become active TB. But this concept of subclinical TB says, even if they are not symptomatic or they do not recognize the very mild symptoms that they may have, is responsible for transmission of TB within the community. And that is why probably our incidence rates are not coming down, in spite of us really improving our case finding activities, in spite of giving molecular tests for diagnosis so that we have a more sensitive test, and we are using X-ray more extensively to pick up lesions, still we are not able to bring down the burden. Next. So this is what the clue from prevalence survey came. So you have a group of people who are detected through symptoms, where you have culture positive TB, and then you have a group that is detected through X-rays, where again you have culture positive TB, which does not actually is more than 5% of the entire thing. So there is a 95% group of people who are not getting screened, but were there as part of your population that you enumerated and may also contribute to the transmission of TB. Next, please. So this is the classical now current definition for subclinical tuberculosis. Disease due to viable M. tuberculosis bacteria that does not cause clinical TB related symptoms but causes other abnormalities that can be detected using currently
available radiologic or microbiologic assays, but is different from latent TB infection, which we thought was that it did not progress, most of it did not progress to active TB, and that sometimes you need to detect these cases by using a much more sensitive tool than the existing tools. So what are those existing tools that we may want to prioritize? One of the things that is postulated is that whether we can use more sensitive digital X-rays with AI readings, can we use Expert Ultra, which is a more sensitive tool, or should we come up with a new biomarker to detect subclinical TB among this population, because we really don't have the complete evidence. Now this is at that stage of conceptualization and a certain minimal evidence to say that yes, possible, this condition is there, but we need to build the evidence for this. Next, please. So how do we actually build this? So we can improve the quality of the diagnostic tools or screening tools that we have. We have to build evidence within the community, and we have to do better diagnosis for the existing, for this group. Next, please. So how do we do this evidence synthesis? So we may probably have to do population-based prevalence surveys with an expanded screening, where you probably need to, actually do a complete population-based survey where you are not using symptom screening as your gateway. So that is one. And whether we have to do mass X-ray screening within the community to actually pick up such cases. So I can quote from literature, there were 2 countries that really actually used mass X-ray screening and brought down their TB burden by nearly over 10% over time. One was Russia and the other was China. These 2 countries actually did a lot of mass X-ray screening of their populations and have brought down their burden of TB because they were able to pick up more cases by these screening methods. The other is we can do some enhanced epidemiological studies of longitudinal cohorts. So where we can establish a cohort and actually follow them for identifying when transmission is occurring and how soon can we pick up these people from the community. Again, this means we have to do some structured research proposals with resource allocation for this and build that cohort for us to build this evidence. Next, please. So then the question comes, this is a lot of money when you say I want to do population level screening. So should we really prioritize subclinical TB? Then if we don't understand this, where is most transmission happening? And active case finding, how can we use this to find a different approach? Can we do symptom agnostic screening algorithms? And how do we address the infection in the community? So if we really want to answer these questions, and if we really want to establish that subclinical TB is driving the epidemic, and that's why in spite of all our efforts to find and treat existing methodology of symptom screening and X-ray screening, we are not bringing down the incidence, then this must be the thing. That's how the dogma has come, in the sense that we need to address this and build evidence. Next, please. So I stop here to ask you people to really think about this, because this is a very critical question that we'll need to address and build the evidence through research. It's not like today I will do something, tomorrow something will come out of it. It means our entire approach to TB will change. We would need more sensitive tools. That means we will have to develop some biomarkers also. We would also need to look at how we address at-risk populations. How are we going to do that? Whether, at least the risk populations, whether we should just do mass X-ray and get them, or can we do some, blood-based test which will tell us that yes, this person has been exposed, so maybe this person has to be screened for TB, whether the X-ray is normal also.
So some of these things are very, very critical for us to think in a very different way, because this is a concept that has been just about 5 years down the line that we have started thinking like this. But now WHO, in fact, WHO is having a discussion on screening and subclinical TB in October, where the global evidence synthesis is being collected from all the countries, including India. And there is going to be a guidance for this, for screening and subclinical TB, for the whole world, where evidence synthesis would be required. And I feel that in Kerala state, if we can take this lead and look at this research question in a very, very critical fashion, we may be able to contribute both to the global knowledge, but also probably accelerate the decline in tuberculosis and achieve the SDG goal in a much faster manner. So these are some of the references that I have shared. It's there in my thing, which really talks about all the new things that we are doing and will help us to look at things. In fact, there is a paper where editorial has been written in 2023, Kendall et al., which many of the slides I have used is from that. And I'll be happy to share all these things, and maybe, sir, if we can even form a small technical working group to look at this concept, and maybe we can take this forward for us to really do something that's really innovative and also in terms of evidence generation. Thank you very much. Thank you, ma'am. Thank you for the enlightening talk. Talk and introducing to us the concept of a spectrum of disease in TB. Next up, we have Dr. Sanjeev Nair, who will discuss effective strategies for managing TB cases in Kerala. Dr. Sanjeev Nair is a member of various national expert groups on TB management and also the chair of Zonal Medical College Task Force. We welcome sir onto the dais. Good afternoon, everybody. Let me start by thanking Rajan sir and the entire Kerala Health team for this momentous occasion, for having taken up this big thing and also having invited me to interact with all of you. It's a long journey. I mean, I've been there for 24 years. And in the beginning, from the very beginning, when I was almost about to quit the Kerala Health Service, it's Dr. Rajan Khobragade who kept me in, and he was supporting me. I should put it on record that he has been one of the most, the most supporting IAS officer for any officer. I mean, that is my experience. So right now, today, I'm generally, when it comes to TB, my public health friends are here. I become a public health physician. I give away my clinical work and become a full-time public health physician. But today, my role is different because we had Dr. Ranjini, who is actually not a public health person, who's a lab expert becoming public health expert. Dr. Shibu, who's an anesthetist who became a public health expert. So we have all kinds of public health experts here. But then today, my role is to bring forward the views of the academia representing the medical colleges. Few of my colleagues are here, Dr. Sairo, Dr. Anuja, Dr. Mini, and others. The clinicians, what we are worried about, and the patients, obviously, we are concerned about the patients. And of course, the task force mechanism, which I represent. So all these are the roles that I bring in today. Next, please. So basically, how I'm going to deal with this, I put a timer on. I just want, people who know me know that I start with stories. I would have started with some Idiki stories where Rajan sir and I featured. But then I know that he doesn't like being praised, one, and two, he's a tough time master, so he'll throw me out when my time is over. So my timer is on here, so I don't want to waste time on stories right now. But I'm going to deal with, talk to you on what I feel, or the clinicians and the academia feel,
are the gaps that we need to address, how that could actually be addressed, and also in terms of, what is our future plan and how we actually go with it. Next, please. Can put, sorry for I don't have a slide changer, so you can just keep clicking till we. So this is our previous strategy, which includes 5 points. Out of that, please, next. So I'm going to deal with very specific points on that. One is treatment of TB per se, latent TB treatment, DST-guided treatment, and certain other things. Please, next. So this is the NTB strategy, and that is what we are aiming for. Various governments, the Government of India, state governments in India, have different time frames at which you are trying to achieve certain goals. I will not go into depths of that. Next. But what I'll focus on, there are 3 things that we are looking at in this strategy. One is reducing deaths. How much reduction by what time is something that we'll discuss later. But then other one is to decrease incidence. And the third one, from the very beginning, since this strategy started, is zero catastrophic costs. So something that you often forget, because we assume that our TB patients get all their diagnosis free, all their treatment free. In fact, they actually get money for taking treatment. They get from the state government, they get money. From the central government, they get money. So you assume that there is no catastrophic cost there, but sadly, that is a wrong concept. I do see a lot of patients who go into severe catastrophic expenditure even when they have TB, and that is something we have to keep in mind. Next. Next, please. So, we are all discussing innovative strategies. We want to think out of the box. We want to bring in new things. But in that context, we have to remember that from the good old days when we started managing TB control, the principles are fairly simple. You have to diagnose cases as early as possible. The idea is they should not be allowed to spread TB to anyone, and treat them successfully, because treatment is the best way of preventing spread of TB also. Not only are you saving lives, not only are you, making them better, but that is the best way of preventing TB from spreading to other people also. So if at all, at times, old-timers like me, I must call myself an old-timer because it's 24 years now. So we get a bit, dismayed when we see that these principles are forgotten and we are looking at, we have to think innovatively, we have to do new things, but that should not be at the cost of, what should I say? Have we lost it altogether? At the cost of the basic principles. പറഞ്ഞു വന്ന എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ക്ഷയരോഗത്തിൻ്റെ കാര്യം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പേഷ്യൻ്റ് എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഡയഗ്നോസ് ചെയ്യുക, അവർക്ക് കൊടുക്കേണ്ട മരുന്ന് കൃത്യമായിട്ട് കൊടുക്കുക. ഇത് രണ്ടും ചെയ്യാതെ നമ്മൾ പുതിയതായിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാലും നാട്ടിൽ TB കുറയില്ല. That is something that you need to remember. Now, in terms of reducing mortality, again it comes to what Dr. Anjani was speaking to us earlier, how to diagnose TB early. So we are looking at newer and newer strategies. We are looking at, initially, we were kind of dead against any X-ray. I remember an occasion when one of our district TB officers came with a set of X-rays to teach TB at the state TB cell, and he was thrown out because you're not allowed to bring X-rays to a TB training. So from that era, now we have come to what Dr. Anjani was telling us earlier, that X-ray should be the first line because you want to pick up TB as early as possible. And once you pick up TB, you need to give them appropriate treatment. You need to manage the adherence to treatment. The patients find it very difficult to keep to treatment. I've had DTOs who worked with me when I was in WHO in Tamil Nadu, who themselves took the treatment to see how the adverse effects would come and whether they could stick on to treatment. So it's not very easy. You have to handhold your patient, ensure that they take treatment, and manage adverse effects. Often when people don't take treatment, we think that it's a bad patient. If you use the term, which should not be used at all in TB program. The patient did not take treatment, but there is nothing like that. Patients have difficulty with medicines. Some of them have severe adverse effects, and unless and until we manage that, you will not be able to ensure patients sticking to treatment. Next, please. Sorry, it's not visible. But for reducing incidence also, the major way is picking up cases early. Managing TB infection, that is something that Kerala was the first state in India to take up, and certain other things also. Next, please. So, what I'm summarizing a bit now in the next few slides is an opinion from all the clinicians all over the state. I represent the Pulmonology Association also as the incoming president. So we have, and all the academia and all. So, one of the problems that we used to face earlier doing examinations in pulmonary medicine in Kerala was, you get an examiner from some other state. He wants a patient with the typical TB findings, a cavernous bronchial breathing and things like that. And our RNDCP in Kerala was so successful
that we never had any typical TB in Kerala for the last 10, 15 years, you know. All our patients were picked up early and they were treated, so the traditional cavity and all that you get in TB were no longer being seen. Now, suddenly in the last 4 or 5 years, we are seeing that a certain proportion of patients are coming with very extensive disease. Now, we should understand that this comes from a tertiary care point of view. Well, this may not represent the reality in the field, but definitely from the proportion that they had earlier in the last 15 or 10 years back, now that proportion is increasing. So is there a delay in that, you know, so that is something that everyone was thinking about. The other thing is higher mortality. Suddenly, you know, mortality also, a lot of people are coming and they're dying of TB, particularly some, we feel sad when young people particularly come and die of TB. So a young lady, a 14-year-old girl, tribal patient from Thrissur district itself, coming to my hospital. We are doing all that we can for this patient, you know, so it's not very easy. See, one, she's severely malnourished. You know, my son also was 14 at that time. She was half the size of my son. She was extremely malnourished. She had, her family had defaulted treatment, so, you know, family history is there. The health-seeking behavior was low. And then, you know, after we started treatment, what they did is, through the forest, they migrated from Thrissur to Palakkad to stop treatment and to do magic. Now, our field staff had to somehow reach to the field staff in Palakkad, find out the patient, bring the patient back. We were going with the tribal school, trying to admit this girl, give her treatment. To our, you know, sadness, patient kept going down and down. Of course, nutritional support was given by the nursing staff. Our staff are very good. The nursing staff are very good. My job was to, you know, ask her what she wanted. So she'll ask me for laddus or jalebis, which obviously is not useful for TB, but that is what would make her happy. So I would get that. She'll ask for a bottle of Pepsi, which I would not buy for my children, but I would go and get it for that girl. And my sadness was that the last time she asked it, I went traveling and I had some meetings and all. And before I could bring it to the girl had died. So I was feeling so bad and so, there's nothing, I mean, how does a bottle of Pepsi matter? But the point is, you know, you see these young people dying and that is, makes us all very sad. So you have these occasions and that is, you know, disturbing the clinical community. Can we do something about it? So definitely we should be able to do something about it. And of course, adherence treatment. I'll come to that later. Next, please. So this is what we are now going to aim for in our new strategy document, which our Chief Minister would be releasing today, would be actually, you know, increasing the success rate, increasing the coverage of X-rays and certain other things. I'll go into some of them. Next, please. I'll focus on some, but it's not visible, so I'll go to the next slide. Next slide, please. So just showing you the trends. You know, if you look at the trends, you see towards the end, our success rates are slightly dropping. So one of the major successes which Dr. Rajan Khobragade is known for all over India is his success with COVID. And you remember our slogan there was bending the curve, you know, so you have to move the curve over. So here, you know, in the beginning, one would think that we are trying to accelerate something that we are already doing. But here we have an additional job that we'll have to bend the curve slightly for the last 3-4 years. It's on the going on the wrong direction. So we'll have to bend it and extra effort has to be made to push it up again. Next. And this is mortality, and you can see that suddenly mortality has gone up and it's gone up to almost 8%. So this is something, you know, which has to be addressed. Now, state has to address it, but national level also, you know, it's a big focus on how to reduce mortality. So Dr. Anjani was speaking about reducing incidents, which was not happening to our expectations. The mortality also, the first aim in the NTB strategy is also not as per our expectation. Next, please. Go to some of the successes. One of the successes, obviously, is that we have been able to keep our patients on treatment. So the loss to follow-up has been a, you know, reduction has been a major success. So when I was working for WHO about 20 years back, this was a major crisis for which we were always called to Delhi to be scolded. But now, you know, Shibu and Rakesh have published it also as a success story. So it shows on the success that Kerala has done on that. Next. And obviously our failure rate, which is again a programmatic indicator, has drastically come down. Of course, it adds, I mean, it's also helped by the fact that we are picking up drug-resistant TB early, so they're getting a different regime, so the failure obviously will come down. Next. So we have successes and we have certain worrying factors. Next, please. Now, two other things which Dr. Anjani would actually comment on later. So if you look at, you know, the total TB notified in Kerala. Now, if you look at our aim in the beginning, which I projected, if you could read it, I'm not sure if you could read it. So one of the aims is to give them drug sensitivity appropriate treatment. Patient മരുന്ന് കൊടുത്താൽ പോരാ, അയാൾക്ക് INH റെസിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ INH റെസിസ്റ്റൻസിന് മരുന്ന് കൊടുക്കണം, റിഫാംബിസിൻ റെസിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനുള്ള മരുന്ന് കൊടുക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ ഡ്രഗ് സെൻസിറ്റിവിറ്റി കറക്റ്റ് മരുന്ന് കൊടുക്കുക എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇത് നോക്കുമ്പം, ഓവറോൾ ഞാനിങ്ങനെ
കേരള സക്സസ് കാണിക്കാൻ കേരളത്തിന് വെളിയിൽ പോയി പറയുമ്പം പറയണത് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾക്ക് 23,000 കേസുണ്ട്, ആകെ 239 MDR ഉള്ളൂ. So we have only 1% MDR, as opposed to say Mumbai or some other places where they have huge burden of MDR. Any other state in India, we have only 1% MDR. But the other side of the story is that the TB India report, the last report, if you look at it, the tested number is somewhere around 7,200. Maybe a reporting error or whatever. It needs to be studied further. But the point is, among the tested in that report, it's about 3%. So is it that, if we test the entire population, again we'll get 3%, or we really don't know. So this needs a bit of analysis. Similarly, INH resistant TB, there are 3 forms of TB other than MTR TB, which is covered by rifampicin resistance, which have a higher mortality and poorer outcome. One is HIV TB, which we are testing. We are doing a very good work. Ryan sir was heading the NACO. So that is something where we are doing very well. The second one is INH resistant TB. And the third one is extensive cavitary TB. So that third one needs X-rays. And the second one needs testing for INH. And again, if you look at it, about 23,000 cases and about only less than 5,000 were tested for INH. In the tested, it was 6%. But overall, if you look at the INH resistance in Kerala, the number is only around 1%. So are we missing certain cases? Does that add to our poor outcome? Next, please. Now, there are certain vulnerable groups that we need to focus on. One is our tribal population. I mentioned one case. There are many similar cases. The other one is immigrants. Even though, we have strategies for immigrants, at least to our experience, that has not been a major issue. We probably believe that the sicker immigrants go back, so we only have the healthier ones left here, because TB, they become weak and they can't work. Whatever the reason, to the extent that if people from Bihar are here, the proportion of TB you diagnose in those immigrants from Bihar and Kerala is not to the extent that you get in Bihar. So we don't know what really is happening there. The other major one is homeless people, something that we need to address. You come to Thrissur Medical College today, you come to the TB ward, you will at least see 5 or 6 patients lying there who have no home to go to. They've been on treatment for 4 or 5 months, maybe 3 months, 4 months, and we can't discharge them because they don't have a home to go to. They insist on discharge, and if they somehow are able to walk and go out, they immediately go out to the Guruvayur temple, where they beg outside the temple. So you can imagine the kind of crowds that are there in Guruvayur, and these people immediately stop treatment once they go out. So we need some kind of hospice system. If you remember Pulanar Kota Hospital from the way back, even today that is there, just outside the hospital, there's a rehabilitation center. So, in HIV, there was a lot of, care and support thing. In TB, that really did not come to the extent that was needed. And there are also issues of care and support homes, like old age homes, homes where you have, mentally challenged children, and suddenly you find TB there, and then it's the issue of everybody in that institution getting TB. Next, please. Now, tribal population, there are 3 major issues that we see from our side. One is the recognition of symptoms. You and I, little bit of cough, we might want to go to a doctor, but a tribal person, I'm not saying patient, with an amount of cough, he is coughing in front of you, ask him that, they say, I have no symptoms. The last young girl who died in our ward, bilateral chest tubes put. So I went and met this girl. We knew she was dying, nothing we could do for her, but we were giving maximum care. And as usual, I asked in Malayalam, "Mole engane undu?" Oru kuzhappoilla. So this young girl who's about to die, in pain with tube on both sides, not able to breathe properly with the oxygen, when you ask her how she is, she says she's perfectly okay. So that is, I don't know, somehow, our children, with a small pain, how much of fuss they would make, but, So these tribal young children and all, when they come, you ask the parents, do you have symptoms? You can find out from where they got TB. The parents will say they're totally asymptomatic, and the PG would happily tell me, sir, no symptoms. Say, did you take an X-ray? I say, no, sir, we didn't take it. You take an X-ray, and then you see the father has bilateral disease. Then you force him. He says, I have no sputum to test. Then you kind of threaten him, saying that I'll put a tube inside and wash the sputum out. He'll say, no, sir, I'll try. And then he'll bring out a sputum, and the sputum would be positive. So, there is a difference in health-seeking behavior, and also the issues of malnutrition, poor attendance. So what Dr. Ranjini said, if I emphasize on that, one of the problems that we face, we have tribal action plans. Our doctors do go to the tribal areas, but our strategy so far has been to ask for symptoms. നിങ്ങൾക്ക് ചുമയുണ്ടോ പനിയുണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കും. മിക്കവാറും ഒരു സ്ക്രീനിങ് കഴിഞ്ഞ് വരുമ്പോൾ എല്ലാവരും ഒരു കുഴപ്പമില്ല എന്ന് പറയും. 1-2 പേര് എന്തെങ്കിലും കുഴപ്പം പറയും, അവരെല്ലാം സ്പ്യൂട്ടം ടെസ്റ്റ് ചെയ്യും. എന്നിട്ട് അവിടെ നിന്ന് ഒരു TBയും കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമ്മൾ തിരിച്ചു വരും. ഒരു 3 മാസം കഴിയുമ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് പിന്നെയും ഒരു എക്സ്റ്റെൻസീവ് TB വരും. So we need to think of a different strategy. Dr. Ranjini very rightly told us that maybe X-ray is the way to go about. Next, please.
There are certain Kerala-specific issues, which our strategy needs to consider. One is the increasing proportion of extrapulmonary TB. I'll just deal with it in one more slide. Then again, we have a very high proportion of patients with comorbidities. Rakesh, me, and Shibu had published the pioneering paper, which showed 44% of our TB patients have diabetes. And then, even programmatic screening, it's always been around 35%. So with that kind of, comorbidity, we need a different strategy for that. Adverse effects, maybe it's a health-seeking behavior of the Kerala population. We always report more ADR than any other part of India, and we are more worried about adverse effects of our patients, I mean. And then there are certain very technical issues which are, standard of care issue, because if you don't address them, the district TB officers have an issue. One is non-mycobacterial disease, the other one is low blood level. We don't really have a facility here. We send patients to Chennai and we get it tested, and we find a lot of patients do not have any drug in their blood, so they don't respond to treatment, and so on. Next, please. The last one, which is not visible, and our major issue is that we don't have beds for TB. So Dr. Rajan Khobrakade, Dr. Rajiv Sanand, and all our health secretaries have been trying in the past somehow to get some beds for TB in the state, in the health service department, in the colleges, but still that is somewhere we are not successful. Tamil Nadu has made a major success in differential care for TB, and their strategy is that you have certain ways of identifying the sick people, and the sick people are immediately admitted. Now we also will need to do something similar. But if we identify our patients, where are we going to admit them? So that is something that we need to find out on a very, fast way to deal with it. Next, please. I'm sorry, the slide is again not visible, but the point I'm trying to make is that Kerala, at times, 40% of the patients have been extrapulmonary TB. Now, the problem there is that when you have 40% extrapulmonary TB, your routine sputum examination will not work. You might have to do a surgery for diagnosis. I've had a young patient successfully treated with a lot of treatment after 3 years of treatment. Engineer who's getting married this Sunday. I can't attend that. But that lady, she underwent 3 surgeries, some 5 or 6 MRIs. And the amount of money they spent on TB treatment, because they are a rich family, they did not go in for catastrophic expenditure. Just imagine if this happens to an ordinary person, all these facilities, we are not able to provide in the government. Next, please. So there's a newer extrapulmonary TB guideline, which training is started. Now state level training will soon start. This will need more diagnostic capacity in terms of managing that. Kerala is more affected because about more than a third of our patients are extrapulmonary TB. So we need to strategize for that. And you need more clinical input for these cases. Next, please. And there the catastrophic costs are reduced. Next, please. Adverse effects, again, Kerala, maybe our health-seeking behavior, we report more adverse effects. And one of the major challenges has been ocular side effects, i.e., we have taken the state, from the health secretary level, we have taken proactive intention that our optometrist should examine all TB patients every month. But then, still we find people having visual problems. And suddenly our ophthal colleagues, the problem is ethambutol is a culprit drug. Probably they could stop ethambutol. But somehow in Kerala, they stop INH also for some reason. And if you stop the key drug for TB, then your treatment outcomes will go out. So we are hoping that our Pulmonology Association will sit with the Ophthal Association and sort out the issue. Next. So we have a proposed strategy in our state, which will be discussed later. So I'll not discuss that in detail. It's not visible. Next. Next. National level also, they are thinking of a strategy to address mortality specifically. I'll just say that one of the points, important points, is IP facilities at various decentralized levels. And one of the things, sir, what we should definitely consider from that is a very specific mortality audit. Now, what currently happens is that we do have death audits coming in. You have told us, even in Rajiv Sanand's time, we were told to analyze the death audit and come back to you. But the problem is when you look at the reports, the death auditing is not to the quality to be analyzed. Now, what they are suggesting is that it should be a maternal audit where you have a group of specialists, clinicians, public health team, and the program managers sit down together and go in depth into the mortality in TB. Only then we'll find the solutions for that. I'll not go into the other details. Next. So there are success stories, obviously, in Kerala. We have very high success rate for MDR TB, something that I'm proud of. So 85% success in MDR TB. If you had told me that 10 years back, I would not have believed it. That is what we are doing. We have high involvement of the private sector and medical colleges. We have these difficult to treat clinics which reach out through the ECHO platform and give support to all over the state. We have smaller numbers, so it's easier to manage. My MDR TB center in Kerala has only 150 cases. In Mumbai, they have like 2,000 cases. So I can give more care to my patients. And of course, the political and administrative commitment in Kerala cannot be matched anywhere else, so that is definitely there. Next, please.
And the success story, of course, Arogyakeralam sir is the first author here. Even in the midst of COVID, he did excellent work in COVID, but even in the midst of COVID, we could actually ensure that our TB services were uninterrupted. So that kind of, flood, COVID, whatever happens, TB services will be next. And of course, our decentralized model, Rakesh is a pioneer in that, which again has gone into international fame now in terms of how you can bring in people and local governments into TB. Next, please. So thank you. Taken my 20 minutes, sorry, sir. I got carried away a bit. But any discussion probably at the end of it? So, yes. Thank you, sir. Thank you, sir, for the thought-provoking session. Next up, we have Dr. Rakesh PS, who will be addressing the crucial role of public health initiatives in combating TB. Dr. Rakesh is the Deputy Director of International Union Against TB and Lung Diseases. Welcome, Dr. Rakesh. It's very good afternoon. Honorable, respected Additional Chief Secretary Arogyakeralam sir and the entire vibrant Kerala Health team here. Really happy to be here, really proud to be here, and greetings from the International Union Against TB and Lung Diseases. Already Dr. Ranjini and Dr. Sanjeev, they have highlighted what Kerala needs to do further. My job is just to consolidate what both of them have actually told. Lots of work has been done, lots and lots of work. But we have miles to go before we sleep. Next slide, please. So what we were observing in Kerala was basically a dramatic reduction in the TB incidence. We were achieving a reduction of around 7 to 8% annually estimated TB incidence, while the entire globally, the figure is just 2%. If you look at the country, it is just 2%. It is coming down at 2%, where Kerala, it was coming down at a very faster rate. Yes, I do agree with Dr. Sanjeev that there is a halt for last 2 years, if you look at. Somewhere there are some delayed diagnosis probably might be happening, and I do support Dr. Sanjeev in that. For last 2 years, if you look at, there is a stagnation in reduction of the incidence of TB in Kerala. And what we are aiming is, this is something which we need to look at. We need to have an annual reduction of 10 to 15% from now onwards, so that we can claim that we are the first state in any high burden country in this entire globe to be ending TB in this world. So what we are looking at is a 10 to 15% annual reduction of TB incidence from today. This is what we are actually looking at. Right? So we are very clear about our targets, basically. Yeah, we can go to the next slide. We have a Kerala TB Elimination Mission document. It's titled as People's Movement Against Tuberculosis. Right? For last 20 years in various roles, even Rajan sir has led as a collector, as an additional secretary in multiple roles in the previous spell and in this current spell. This is our tagline, People's Movement Against Tuberculosis. It is the people. It is the government who is fighting against tuberculosis. It's not a doctor, it's not the health department alone, but it's the people's movement, because TB is a social problem, it's a developmental problem. That's why it is there in the Sustainable Development Goals. It's a developmental issue. Even if you look at in this time, lots of deaths are happening. TB is the single infectious disease that is causing maximum mortality, if you look at. So that's a developmental issue generally. So this strategy document, when I visited multiple countries, basically Kerala TB elimination strategy document, recently I visited Nepal, and their secretary told that we adopted our strategy document based on Kerala's strategy document. So I was very surprised to hear that. So they said, we referred Kerala's document to prepare our strategy. Another country, they are saying that. So I'm very surprised to hear that. Another colleague from Timor-Leste told, yeah, we referred to Kerala's document for preparing our strategy document. This is a Bible. Honestly speaking, this is a Bible. It has everything. Nothing new that we need to reinvent anything. Everything is there. 48 activities, 5 principles, 10 strategies. The first of its kind of document in any high burden setting. So that's something which we need to, now we are actually trying to look at that. So I'm not going into any of the further details, but generally what Dr. Sanjeev was also trying to say is, generally people are at risk of exposure. There are people with TB infection, and that will break down to active TB disease. These are the 3 stages, right? What Dr. Ranjini madam has told us that, okay, there are multiple stages also in between. But these are the general 3 stages: exposure, TB infection, TB disease, right? So all the interventions need to happen
if we are really looking at reducing TB incidence, all the interventions need to happen in this phase. There are no magic bullets. What we need to do is, yeah, keep on pressing that is fine. What we need to do is, the biggest intervention for TB prevention is, many people will say that, okay, it's vaccine. Many people will say it's TB preventive therapy. No, the biggest intervention for TB prevention is, Dr. Sanjeev mentioned, find all TB cases early, put them on treatment. That is the prevention of TB transmission in the community. We are preventing TB, other people getting tuberculosis. That's the biggest prevention in tuberculosis. Early diagnosis and treatment is saving the individual with TB, but it is actually a prevention for the community. This is what is basically the biggest mantra for TB, reducing drastic reduction in the TB incidence is early diagnosis. Early diagnosis, complete treatment. So this is the only strategy. This is the best strategy that we need to focus on. That is what Kerala was actually trying to do it. We are just thinking how could we further enhance that with the availability of new scientific knowledge, which Dr. Ranjini mentioned about subclinical TB, and also with the available technologies that we really have. National TB Prevalence Survey, next please. National TB Prevalence Survey has clearly told us that not all pulmonary TB will have typical symptoms. Subclinical TB, Dr. Ranjini mentioned that. There are other difficulties which Dr. Sanjeev was highlighting. People may not perceive TB symptoms. People may ignore TB symptoms. Possible, right? It's also possible that when they reach a health facility, we may miss them in getting a diagnosis. We are all thinking about early diagnosis, early diagnosis, early diagnosis. This is what we are actually looking at. So how could we diagnose early? Knowing this scenario, how could we diagnose TB cases early? We have technologies available with us. One such technology is, now we have ultra-portable handheld X-ray. Previously, X-rays was lying inside rooms with big infrastructure sort of stuff. Now we have, in India, we have 4 or 5 manufacturers manufacturing ultra-portable handheld X-ray machine. This is a photograph from Wayanad tribal hamlet, where a person, it's a 2.5 kilo X-ray machine. We can take into any tribal hamlets. We can set up there in the community. We can take photo, and the artificial intelligence sitting there will tell, this is suggestive of TB, please do a TB test, right? So we don't even need, we can do lots of things with this technology. These are all available. So definitely this is going to be one important step for Kerala, getting handheld X-ray devices with artificial intelligence and trying to offer an X-ray for people who are having high vulnerability. This is something that we need to prioritize, definitely, yes. We have many indigenous technologies coming up. For example, the Sri Chitra Tirunal Institute, they have developed a local technology. It's called TB lamp. So they have developed that. If that is it's currently undergoing ICMR validation, if the technology is validated by ICMR, we can do, currently we are spending 1,000 rupees or 1,500 rupees for NAT, but we can do that test in 100 rupees, developed in Kerala. So that kind of technologies are actually coming up. We can even think of, like what Rajan sir has rightly thinking, for COVID, we have established n number of laboratories, and all those infrastructures are actually remaining lying idle, RT-PCRs basically. So if some technologies are coming up, ICMR is validating that, where we could use the COVID laboratories, the infrastructure that we have established for COVID laboratories, we can do TB tests there. It's called open RT-PCR systems. That is also currently undergoing validations. So we just need to be vigilant on all these things. We just need to grab as and when it is validated. Validations will come very soon. Within 2 weeks, within 1 month, validations will come for all these tests. As and when it is coming, this will make our life easier. We can offer NAT or a molecular test to all people at a very lower cost, basically, because these are all indigenous technologies developed within our country and even in Kerala. Next. This is one graph which I want to highlight. This is basically showing, I stopped with early diagnosis and treatment because we are clear with that. This is about social determinants. Basically, if you look at, what I tried doing is just plot the multidimensional poverty index, people below poverty line on the x-axis, and look at the TB prevalence on y-axis. There is one state we could see, which I have marked in the white ball, that's Kerala. Kerala is the state where there is people, if you look at in India, Niti Ayog's report is saying, percentage of population below poverty line is so less in Kerala, TB prevalence is also so less in Kerala. And look at the states, rest of them are other Indian states basically. This is basically telling us that, yeah, TB, there are some social determinants that is actually driving tuberculosis efforts also, but not all states could materialize this. There are exceptions in that. That complemented with the wonderful primary health care system with a good TB driving effort,
we could really achieve this. We have already achieved. This is what is being shown. One important point which I like to highlight is about the determinants of TB in Kerala. If you look at globally, there are 5 determinants that has been discussed. One is undernutrition. Yes, undernutrition is still a determinant for TB in Kerala. 18% of our TB could be attributable to be due to undernutrition. Most of these are at the elderly homes and at the tribal hamlets generally, if you look at. So if you address the problem of undernutrition there, then we could eliminate this kind of TB. I'm talking about a very broad health system perspectives. I'm not talking from the TB perspective at all. Another important issue is diabetes. We already know about this issue. If you address the diabetes in Kerala properly, we could bring down, we could address almost 8% of the tuberculosis here. Another important problem which we need attention is the alcohol use disorder. Alcohol use disorder is again another important risk factor. Dr. Sairo Philip was telling me sitting there, alcohol use disorder. If you look at TB, there is a very strong association between alcohol use disorder and tuberculosis. Maybe the mental health department, we may need to take up that as an important issue and try to address that. Basically what I am talking about is, if you really want to end TB, it's not the TB department that really need to work. It's basically the other departments that really need to put their effort in. Alcohol use disorder is an important determinant for tuberculosis, right? Diabetes is an important determinant for tuberculosis. If you really want to prevent tuberculosis, we may need to address diabetes, we may need to address alcohol use disorders. So all these things are actually important, right? So another important point which Dr. Sanjeev also highlighted is about the guest workers. Now, more than 10% of the Kerala's population we are having, it is being replaced with the guest workers basically available. And I do agree with Dr. Sanjeev's opinion that we are not seeing much TB among the guest workers. The reason is very clear. The reason is clear because their standards of living improves when they come to Kerala. They are getting good money, they are getting good nutrition. So the chance of breakdown of TB is very less among them too, right? So we are not seeing that much TB. But one issue is there, that's about the continuity of TB care basically. Whoever is being diagnosed with TB, what is currently happening is they may, because of multiple reasons, they may shift the workplace, they may go back, they may travel. So we need to set up and establish a system where we could actually ensure the continuity of TB care, either in coordination with the corresponding state or either in coordination with the employees or the middle agents. We need to have a system for ensuring the continuity of TB care. Aditi Devo Bhava is our strategy basically, right? So whoever is the guest workers here, so we will ensure continuity of TB care, Aditi Devo Bhava. Another important point which I want to highlight is about some special interventions, some focused interventions in some tribal pockets, some coastal pockets. One example is Waipin. Waipin is basically a place where it is having a highest population density in Asia if you look at. That island is with us. And there is a high burden of TB also there. So we may need to target few geographies where high TB burden is there still now. One example is tribal hamlets, one example is Waipin, a few coastal belts. We may need to have some specific interventions when we are framing the strategy next time. Next please. Always the Kerala strategy have been working on local solutions. We always create local solutions, the Kerala team. It's always people driven, so we just follow the same principles. And what we are generally working on is making this resilient and sustainable health systems, right? So we create systems, not for TB, but for what when we are creating systems, we are actually trying to build our health systems regularly. So that's what we are actually generally aiming at. Once we create a system that is not only for TB, it's for all other communicable diseases, all other airborne diseases. Next please. Yeah, so all these things are actually possible. So this is the systemic approach, the system approach that we actually use. I borrowed this slide from Dr. Rajan sir itself. This is SARS vision. So I thought I borrowed this slide, courtesy to Dr. Rajan Kofaragade. So this is the system strengthening approach that Kerala generally tries to follow. And this is how we should actually try to do. And if you look at the top, it's climate resilient TB response. During COVID, during flood, during Wayanad landslides, we have demonstrated how the systems are reacted and ensured continuity of TB care. But when we are preparing a new strategy, we also need to ensure that we need to bring in the climate resilience component in the newer TB strategies as a health system strengthening approach generally, right? Next please. Convergence should be our key because we don't need to create any systems for TB alone. Wherever we could use. The convergence will help in resource optimization. Convergence will help in increasing efficiency. So convergence means, for example, when we are going and screening for NCD, why don't we screen for TB also? Why should we go again after for TB? Why should we go again after for leprosy? If you're doing a home screening, let's do the whole thing together. That's convergence, right? If you're actually doing vulnerability reduction, like smoking cessation, diabetes control, all this needs to be converged with the NCD program generally. Just put some examples only, I don't want to go into details. Shwas is another program which is very unique to Kerala, addressing comprehensive lung health.
Again, integrate Schwas. We need to go in an integrated approach. That's what generally I was trying to look at, including the elderly care. TB is a disease of elderly in Kerala. If you look at the mean age of TB in Kerala is 60 years. So we could assume that. The TB is a disease of elderly in Kerala. So elderly care, when we are actually looking at, we need to integrate that TB care responses there also. We don't need any responses individually targeting for TB in general, but we will try to converge as far as possible. My last slide, One Health approach is something which already Kerala is demonstrating, but there is a lots of scope for demonstrating One Health approach for TB also, because TB is not a disease of human beings alone. It's a disease of our animals also. It's a disease, lots of interactions happens between environment, man and animals. In the background, you could see a picture where the TB staff, they are actually screening the mahouts because some of the elephants have been diagnosed with TB in Kerala. So we may need to integrate other departments and deal TB in a One Health sort of approach. So again, this is again advocated by World Health Organization, and I'm sure that Kerala will be the first state that we can actually demonstrate One Health approach for ending tuberculosis. So in summary, what I try to convey is, let us increase the coverage of the basic interventions, let us improve the quality. That's one thing that we need to look at. Focus on early case finding. I mentioned we have lots of technologies currently available coming up. Battery-operated X-ray machines, NAT, the indigenous technologies of LAMP, all these things are coming up. Let's get into that. Follow principles of integration, health system strengthening, and One Health approach. Ensure continuity of TB care to guest workers and destitutes. Dr. Sanjeev has already mentioned, that's why I'm not going into details. And last is basically, we may need to address some determinants of TB, especially in some of the pockets, like tribal areas. What I have seen in the invitation letter sent by the government of Kerala, next slide. What I have seen, the last page of the invitation letter says, can you imagine a world without TB? It's very difficult to imagine, generally imagine a world without TB. But only when I am standing in Kerala, I am happy. I am saying that I am very confident that yes, we can imagine a world with tuberculosis, and I am sure that Kerala will be the first state achieving this mission. We are all there with the state of Kerala, and we'll be very happy when Kerala is leading this fight against it. Thank you so much. Thank you. Thank you, Dr. Rakesh, for the public health perspective. Next, we invite all the experts onto the stage, and we also invite our Additional Chief Secretary Health, Dr. Rajan Kobragede, onto the stage for moderating the session. So post-afternoon session, in fact, all the three sessions were, totally focused. I think audience will definitely agree. What I would suggest is, if there are certain questions from the audience, in fact, they can pose to our experts, and then we will go for the quick sum up. We don't have much time. We will take for each of our expert question, so that we will, through that three questions, we will have some more discussion on those respective topics, and then we will go for sum up, and in 10 minutes we will wind up this session. So floor is open for any particular question to any of the faculty who have come and done excellent presentation. Questions? Or the total question, what to ask question? So, good afternoon. Thank you, the experts, for your perspective on that and the newer dogma which Madam had presented. So, TB
So from courtesy, all of you experts, the progress at the national level, international level has been so rapid. So the technology has come in, the expertise was there. So whatever expertise, it translated into different programs, different interventions, different strategies. But somewhere around what I feel, personally what I feel. So all of these, there were not only TB, there were different programs, different vertical programs, different experts. So all of them, ultimately all of these have to be implemented at the ground level by a common medical officer and the field staff. So whatever, at the pace which was happening at the top level, never got translated at the bottom level. So the quality might have suffered. So that is one concern. So again, recently we were talking about the Question, please. So how do we address that gap? So that is my question. Thank you. So perfectly agree that, at the primary care level, it is one medical officer who is responsible for implementation of multiple vertical programs that we do. So one of the things that I would like to actually take the example of Kerala, where you are trying to integrate everything into a multi-disease elimination program, and you take a systems approach. That means you do not have separate disease verticals. Everybody knows everything. Everybody's capacity is built to handle certain things. And when you bring TB to primary care level, actually it is not a very complex disease except for those cases that are drug resistant, which need to be handled at a different level. But rest of it is simple, a TB that needs to be diagnosed through a standard SOP. It's not like we have different tests. There's very clear methodology or SOP or a diagnostic algorithm that is available, and you have to diagnose TB and put them on a standard treatment, which is again very protocolized. So the entire concept is that you need to understand that TB needs to be taken care at primary level, and it is part of the entire health system of lung health. So if we take it that way, then I don't think it is very difficult to manage any of the communicable disease. It's when we have disease verticals and we expect that, okay, TB means somebody else will take care of, malaria means another medical officer will take care of. We should not have that thing. The only thing that we need to do is that to approach all the important infectious communicable diseases to be protocolized and the capacity of the medical officers built so that they are able to manage simple cases that are coming to their level. If there is a complex or complicated clinical condition, then there should be a system of referral which should be again with an SOP. It's not like I will just send the patient, go to general hospital, you will be managed. No, it should say that in this general hospital, in this OP number 3A, you please go there. You will be managed there. So I think when we develop these systems of standard procedures for management both at primary care level and secondary and tertiary care level, we should be able to manage diseases like tuberculosis, which should be managed at primary care level. The problem comes when we try to push these patients to secondary and tertiary care level and overburden the system that they are going there instead of going to the primary care level. I think this would be the best way to handle. Thank you. In fact, I am rushing through because, our Honorable Chief Minister will be arriving exactly dot at, 3:30. So, therefore, any other question? I said 3 questions, so next question. Yeah, please. Question is to Dr. Sanjeev. I would like to know the profile of, you said special risk groups, homeless coming to the tertiary institution. The profile in terms of age, sex, or other risk factors. Would just like to know. Yeah, I mean, with your specific question, thank you for that. I think the people who come to us, the homeless who come to us are generally middle-aged or older, and they have, multiple comorbidities as well. Alcoholism, substance abuse, they'll have malnutrition, often they'll have COPD or diabetes other than that. And of course, no support at all. So they come there and we give them nutritional support, we give them treatment, but then the question of long-term care. So is that what you asked, madam? I hope I answered it. Thank you.
Thanks, Sanjeev. Any last question? Anybody else from backside? Any of our DTOs, field officers? Yeah, please. Mic could go. Sir, actually, it is not a question. It is just a. No, please. We will then have a discussion. I am really sorry. Yeah. Okay. Go ahead. As a medical officer in PHC, I had a patient whose family left him once they knew he had TB. So, and even now, I know many such situations. So, it is just due to stigma. Correct. Can we do something? Definitely, in fact, we need not ask the question. In fact, that is what each one of us have to do at the grassroots level. Yes, sir, but still, not even only after against the TB, but against any of the disease. In fact, it is just an ailment. So we have to do a very strong campaign at our level. We need not wait for any direction. It doesn't require, because that is I think, first and foremost, the responsibility of health fraternity and the society at large. Please, in fact, take it up that way. But I would like to know if there is any question to any of our experts. So we will definitely do that. No, here, in fact, he wanted to ask the question, right? Yeah. Sir, your mic is suggesting that Abhi will ask the question. So, Dr. Abhi will ask the question now. Okay. Sir, recently there has been an epidemiological transition which has been noted for another mycobacterial disease, which is leprosy. We see that cases are coming in an affluent age group, affluent population also, which is the highly educated tech people who are working in tech. We are seeing in the leprosy there. My question is, in at least in urban areas, urban settings, in anywhere in the country, such a change in epidemiology that is happening for TB, and can Kerala expect such a change in group? So we will wind up, in fact. Question, Abhay, fast. Yeah. Yeah, so I think you're rightly pointing out. So if you look at epidemiological trends in many countries, particularly the European countries, as TB comes down and the immunity towards mycobacteria comes down, most of these countries now are having non-tuberculous mycobacterial disease. So some of the countries in the world today have more non-tuberculous mycobacterial pulmonary disease as compared to TB, which should be causing the pulmonary disease. So that kind of epidemiological trend has been demonstrated in many parts of the world. So India, particularly Kerala, should be expecting that. I think that's the future. So one of my points in my slide as well. So, I'm really sorry. In fact, many of you would like to, but I think all the experts are here. After our formal function, in fact, we can have an interaction. There is a tea break during that time, or subsequently, in fact, we will have a session with all three of them. So it was really a very exhilarating session. In fact, all three of you have done a wonderful job. I have also noted down many points. So thanks a lot to all of you. Thank you very much. We will stop this session here, because our Honorable Chief Minister is on the way, and Honorable Minister will also join us shortly. Thank you.
A warm good afternoon to everyone present here. As we all know, Kerala has made impressive advancements in the health sector. Along with addressing other health problems, the state has been successful in combating TB and is certified to be on track to achieve the sustainable goals related to ending TB. In order to accelerate further rapid decline in the TB incidence and TB-related mortality rate in the state, Department of Health, Government of Kerala is organizing this meeting on advancing Kerala's fight against TB. This event will be presided by Srimati Veena George, Honorable Health Minister. Our Chief Guest is Sri Pinarayi Vijayan, Honorable Chief Minister. We also have Dr. Roderico Ofri, WHO representative to India, as guest of honor. Now, may I request Dr. Rajanan Kobrigadi IAS, Additional Chief Secretary, Health, to deliver the welcome address. President of today's function, Honorable Minister Health and Family Welfare, Women and Child Development Department, Government of Kerala, Madam Veena George. Chief guest of today's function, our Honorable Chief Minister of Kerala, Shri Pinarayi Vijayan sir. Guest of honor for today's function, Dr. Roderico Ofrin, India Head of the World Health Organization, and dignitaries on and off the dais. Today's function is related to the strategizing advancement of Kerala's fight against the tuberculosis. Before I go to some of the points related to the fight against the tuberculosis, what I would like to mention, our Honorable CM has been consistently guiding all of us what all actions we need to take in the health sector. Once very pragmatic and positive way, sir had given us a guidance by launching Nava Kerala Karma Paddhati Randa. In Nava Kerala Karma Paddhati, there are 10 specific initiatives, and one of the initiatives is disease elimination. If we take a look at the disease elimination, out of the diseases what Kerala Health has identified, tuberculosis is one of them, and today all of us have gathered that as per the present data which is available, where Kerala stands and how far we have to go to ensure that Kerala is TB free. So therefore we have done a mid-term review, and then we realized that there are certain strategies we need to modify. And today, at the hands of our Honorable Chief Minister, we are going to release this elimination of TB strategy point 2. At the same time, Kerala has been pioneering various initiatives in the health sector. So in particular in TB, what Kerala Health has been doing for last 2 decades, that we have chronicled together, and that book also will be published today at the hands of our Honorable Chief Minister. So this is what the main objective. But what I would like to tell in brief, that Kerala is the state who has taken this initiative to look at the disease and take a pledge that we will strive to eliminate the disease, tuberculosis, which is a very onerous but achievable task. And this strength we get because of the proactive governance, policies, and the involvement of people at the grassroots level. So if we have to do this disease elimination, what Kerala has been doing is we have already done the vulnerability mapping. Who all are vulnerable in the society that we have identified, and we are seeing that whether they are susceptible to disease, and then we bring them into the healthcare setting. Kerala is the only state who does that. Community engagement, we are one of the very best performing state to do community engagement. Definitely because of our strong Panchayati Raj system and the local self-governance system at the grassroots level. Their contribution is immense because we know that tuberculosis is a social factor. Unless and until we handle social determinant of health, we will not be able to tackle the disease. So this community engagement is so phenomenal that I'll take only one point,
that there are today more than 500 panchayat who are declaring that our panchayat is child TB free. And this has happened because of their involvement at the grassroots level and taking all those efforts of controlling TB in their respective panchayat. And if any adult case is identified, immediately taking it to the treatment track. And therefore, we are saying that there are no child TB in that particular panchayat. We are having a tall task. The rest of the panchayat also should be reaching. And we are setting a target before us, before 2026. We will try to see that other panchayat will also catch up and they will also be in position to do the declaration that our panchayat as a first step is not having any child who is having a tuberculosis. Having said this, in fact, we know that there are challenges. One of the major challenges is multi-drug resistant tuberculosis. And there, in fact, Kerala state is taking the initiative of making state antibiotic literate so that we will have a proper treatment to the TB patient and there will not be any resistance. So there is a second challenge, which is subclinical tuberculosis, which Dr. Ranjini, in fact, national expert on tuberculosis from World Health Organization, she has given a talk just before this session, explained to us that there is a subclinical TB also existing and we need to take a look at that. There are such other challenges. While facing these challenges, one more fact which I would like to mention, and then I will go to my formal duty of welcoming all our distinguished guests, our Honorable Chief Minister and others. That is, Honorable Chief Minister has consistently told us, not only in social development sector, but in health in particular, give more focus on research and evidence-based practices in the health sector. Yesterday only, sir has conducted a meeting related to the International Ayurveda Research Institute in Kannur. So I'll use this occasion and I'll request our country head of World Health Organization, Dr. Rodrigo, that as our Honorable CM has already guided us to see that the research is ingrained in whatever we do and we take evidence-based practice, we will look upon to build the sustainable partnership with the World Health Organization so that not only related to the health-related disease and disease elimination program, but we will also look forward to the excellent opportunities with the core competencies of Kerala in Ayurveda to have integrated research openings. So we will look up to WHO to have some kind of a coordinated effort so that our research agenda, which has been set before us by the government and by our Honorable CM, we will be able to take it forward. With these few words, in fact, I will welcome our Honorable Chief Minister. Having said that, sir has been always constant guidance and inspiration to all of us to do certain things in a time-bound manner. On behalf of all my colleagues who have gathered here, and on behalf of Department of Health and Family Welfare, I heartily welcome you, sir, for this meeting. Our Honorable Health Minister has been our guiding force. For last 3 years, Madam has been spearheading, leading by example, whether there is a disaster or whether there is any outbreak. In fact, Madam is the first one to reach to the spot and inspire the team who works at the grassroots level. On all of us who have gathered here, on behalf of the department and on my personal behalf, I heartily welcome you, Madam, for this meeting. I have been discussing with Dr. Offrin during my last also stint as a Principal Secretary Health. During COVID time, Dr. Offrin was of immense help and guidance, and we are having that association. But I was insisting that he must visit Kerala, and he accepted our invitation. And today he is with us, and another 2 days he will be going in the field to see how our field work is working. On behalf of all the field workers who are working in the tuberculosis who are here today, on behalf of all the officers of the department, and on my personal behalf, I heartily welcome you, Dr. Rodrigo Offrin. All my colleagues, DMA, Dr. Thomas, Dr. Reena, DHS, Dr. Vinay, who recently took charge as the SMD NHM,
all the offices of the Department of Health, Ayush, other departments, all the colleagues from the tuberculosis program, all the other experts of WHO and press media, everybody I welcome, and I conclude here. Thank you very much. Thank you, sir. Please join me in welcoming the Chief Minister of Kerala, Shri Pinarayi Vijayan. Sir, we invite you for your address. സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ, ക്ഷയരോഗ നിർമ്മാർജ്ജനത്തിനായുള്ള കേരളത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് കരുത്തു പകരുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ സംഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു പരിപാടിയാണിത്. അതിൻ്റെ ഭാഗമായി ക്ഷയരോഗ രംഗത്ത് കേരളം കൈവരിച്ച നേട്ടങ്ങളെക്കുറിച്ചും ഇനി നാം കൈവരിക്കേണ്ട ലക്ഷ്യങ്ങളെക്കുറിച്ചും പ്രതിപാദിക്കുന്ന കോഫി ടേബിൾ ബുക്കിൻ്റെ പ്രകാശനം കൂടി ഇന്നിവിടെ നടത്തപ്പെടുകയാണ്. ഈ ചടങ്ങിൽ ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയുടെ ഇന്ത്യയിലെ പ്രതിനിധി പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യം അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവില്ല. ഇനി അദ്ദേഹത്തിന് കൂടി മനസ്സിലാവുന്ന ഭാഷയിൽ പറയാമെന്നാണ് തോന്നുന്നത്. We are delighted to have the presence of Dr. Rodrigo H. Ofrin, the World Health Organization's representative to India, here with us today. His presence is indeed a testament to how seriously the WHO views Kerala's interventions in the health sector, especially with regard to the strengthening of the public health system. It needs to be noted that Kerala has been privileged to receive technical assistance from the WHO in containing Nipah, COVID-19, etc. Even during the historic floods of 2018, the WHO had helped us so that the incidence of contagious diseases could be curbed. In our efforts to tackle lifestyle diseases, TB and polio too, we are getting the much needed guidance from the WHO. On behalf of the state and the entire people of Kerala, let me take this opportunity to place on record our gratitude to the World Health Organization for all that they are doing for us. We hope that we will continue to receive your support, especially as we are further strengthening our R&D in diseases, viruses, medicines, medical technology, microbiomes, genetics, etc. Our goal is to transform Kerala into a hub of modern healthcare, and we are sure that the WHO can guide us effectively on this path of research and development, so that the Kerala model can continue to benefit the world at large. ക്ഷയരോഗത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ചർച്ചകൾ നമ്മുടെ പൊതുസമൂഹത്തിൽ ഇപ്പോൾ അധികം ഉണ്ടാകാറില്ല. കാരണം പൊതുവെ നിർമ്മാർജ്ജനം ചെയ്യപ്പെട്ട ഒരു രോഗമായാണ് നാം അതിനെ കണക്കാക്കുന്നത്. എന്നാൽ ലോകത്താകെയുള്ള കണക്കുകൾ പരിശോധിച്ചാൽ അതല്ല സ്ഥിതി എന്ന് മനസ്സിലാവും. ഇന്നും ലോകത്ത് ഏറ്റവും അധികം ആളുകളുടെ മരണത്തിന് കാരണമാകുന്ന പകർച്ചവ്യാധി തന്നെയാണ് ക്ഷയരോഗം. എന്നാൽ ക്ഷയരോഗ നിർമ്മാർജ്ജനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധേയമായ ഇടപെടലുകൾ നടത്താൻ കേരളത്തിന് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ക്ഷയരോഗ നിർമ്മാർജ്ജനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സുസ്ഥിര വികസന ലക്ഷ്യങ്ങൾ കൈവരിക്കുന്നതിനായി 2017 നമ്മൾ സമഗ്ര കേരള ക്ഷയരോഗ നിർമ്മാർജ്ജന മിഷൻ വിഭാവനം ചെയ്തത്. ഇതിനായി പ്രത്യേക പദ്ധതി ആവിഷ്കരിച്ച് നടപ്പാക്കുകയും ചെയ്തു. ക്ഷയരോഗത്തിനെതിരായ ജനകീയ പ്രസ്ഥാനം എന്ന് പേരിട്ടിരിക്കുന്ന കേരള TB എലിമിനേഷൻ മിഷൻ ഇന്ത്യയിലെ മാത്രമല്ല വികസ്വര രാജ്യങ്ങളിലെ തന്നെ ഇത്തരത്തിലുള്ള ആദ്യത്തെ പദ്ധതിയായിരുന്നു. അതിൻ്റെ കഴിഞ്ഞ 6 വർഷത്തെ പ്രവർത്തനം കൊണ്ട് തന്നെ സംസ്ഥാനത്തെ ക്ഷയരോഗ വ്യാപനം
40% കുറക്കാൻ നമുക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ക്ഷയരോഗ നിർമ്മാർജ്ജനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സുസ്ഥിര വികസന ലക്ഷ്യങ്ങളിലേക്ക് സംസ്ഥാനം എത്തിച്ചേരുന്നതായി കേന്ദ്ര സർക്കാർ തന്നെ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇന്ത്യൻ കൗൺസിൽ ഓഫ് മെഡിക്കൽ റിസർച്ച് നടത്തിയ ദേശീയ ക്ഷയരോഗ സർവേയിൽ രാജ്യത്ത് ക്ഷയരോഗ വ്യാപനം ഏറ്റവും കുറവുള്ള സംസ്ഥാനം കേരളമാണെന്ന് കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. കേരളത്തിൽ ഓരോ 1,00,000 പേരിലും 70 പേരെയാണ് ക്ഷയരോഗം ബാധിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ ആകെ 1,00,199 ലോകത്താകെ 1,133 ആളുകളെയാണ് ക്ഷയരോഗം ബാധിക്കുന്നത്. കേരളത്തിൽ 1,00,007 ഇന്ത്യയിൽ 34 ലോകത്ത് 18 ആളുകളാണ് ക്ഷയരോഗം മൂലം മരണപ്പെടുന്നത്. കുറഞ്ഞ ശിശുമരണ നിരക്കിൽ എന്ന പോലെ കുറഞ്ഞ ക്ഷയരോഗ മരണ നിരക്കിലും നമ്മൾ ലോകത്തിന് മാതൃകയാവുന്നു. ആരോഗ്യരംഗത്തെ നമ്മുടെ മുന്നേറ്റങ്ങൾക്ക് കരുത്തു പകരുന്നത് ശക്തമായ അധികാര വികേന്ദ്രീകരണ പ്രക്രിയയാണ്. തദ്ദേശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ ഇക്കാര്യത്തിൽ വലിയ പങ്കാണ് വഹിക്കുന്നത്. കേരളത്തിലെ 99% ജനങ്ങളെയും ക്ഷയരോഗ നിർമ്മാർജ്ജനത്തെക്കുറിച്ച് ബോധവൽക്കരിക്കാൻ തദ്ദേശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ മുഖേന കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. 83% ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളിലും പഞ്ചായത്ത് തലത്തിലുള്ള TB എലിമിനേഷൻ ടാസ്ക് ഫോഴ്സ് രൂപീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഫലമായി 2023 കേന്ദ്ര സർക്കാർ കേരളത്തിലെ 60 പഞ്ചായത്തുകളെ ക്ഷയരോഗമുക്തമായി പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു. ഇനിയും ഇക്കാര്യത്തിൽ വലിയ ശ്രദ്ധ ചെലുത്തേണ്ടതുണ്ട്. ശേഷിക്കുന്ന പഞ്ചായത്തുകളിൽ ടാസ്ക് ഫോഴ്സ് രൂപീകരിക്കുന്നതിനും കൂടുതൽ പഞ്ചായത്തുകളെ ക്ഷയരോഗ വിമുക്തമാക്കുന്നതിനുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കാനും കഴിയണം. ക്ഷയരോഗികൾക്ക് ആവശ്യമായ പോഷകാഹാരം ലഭ്യമാക്കൽ, മതിയായ ചികിത്സ ഉറപ്പാക്കുന്നതിനുള്ള കൂട്ടായ്മകൾ രൂപീകരിക്കൽ, സ്വകാര്യ മേഖലയിലെ ക്ഷയരോഗ നിർമ്മാർജ്ജന സംവിധാനം സ്റ്റെപ്സ് സംവിധാനം നടപ്പിലാക്കൽ, ഇവയ്ക്കെല്ലാം പുറമെ ക്ഷയരോഗ സാധ്യതാ നിർണയമടക്കമുള്ള പദ്ധതികളും നടപ്പാക്കി വരുന്നുണ്ട്. 2024 ജനീവയിലെ സ്റ്റോപ്പ് TB പാർട്ണർഷിപ്പിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ 12 രാജ്യങ്ങളിലെ മെഡിക്കൽ അസോസിയേഷനുകളുടെ നേതാക്കൾ കേരളത്തിലെ സ്റ്റെപ്സ് പ്രോഗ്രാം അവലോകനം ചെയ്തിരുന്നു. കാര്യക്ഷമമായ ക്ഷയരോഗ പരിചരണം ഉറപ്പാക്കുന്നതിനുള്ള കേരളത്തിൻ്റെ നടപടികൾ ഫലപ്രദമാണെന്നും അതേ മാതൃകയിൽ മറ്റ് രാജ്യങ്ങളിൽ അവ നടപ്പാക്കണമെന്നും അവർ തീരുമാനിച്ചു. അഭിമാനകരമായ നേട്ടമാണിത്. ഇത്തരത്തിൽ ക്ഷയരോഗ നിർമ്മാർജ്ജനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കേരളം കൈക്കൊണ്ടിട്ടുള്ള മാതൃകാപരമായ നടപടികളും ഈ രംഗത്ത് നാം കൈവരിച്ച നേട്ടങ്ങളും ഉൾക്കൊള്ളുന്നതാണ് ഇന്നിവിടെ പ്രകാശനം ചെയ്യപ്പെടുന്ന കോഫി ടേബിൾ ബുക്ക്. ക്ഷയരോഗ നിർമ്മാർജ്ജന രംഗത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്നവർക്ക് ഒരു റഫറൻസ് ഗ്രന്ഥമായും പൊതുജനങ്ങൾക്കിടയിൽ ബോധവൽക്കരണത്തിനുള്ള ഉപാധിയായും ഇത് പ്രയോജനപ്പെടും എന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. ആരോഗ്യമുള്ള ഒരു സമൂഹം കെട്ടിപ്പടുക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് സർക്കാർ ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നടപ്പാക്കുന്നത്. അതിന് ക്ഷയരോഗ നിർമ്മാർജ്ജനവും ഏറെ അനിവാര്യമാണ്. അതിനുതകുന്ന ഇടപെടലുകൾ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് നടത്താം എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് മറ്റു കൂടുതൽ കാര്യങ്ങളിലേക്ക് കടക്കാതെ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ സ്നേഹാഭിവാദനം. Thank you, sir. May I now invite Srimati Veena George, Honorable Minister of Health and Family Welfare, for the presidential address. The Department of Health, Government of Kerala is releasing a state strategic plan for ending TB for the period of 2024-2030. The flyer is being released by the Honorable Chief Minister now. We also have another release. It's with immense pleasure that Department of Health and Family Welfare is releasing a coffee table book capturing all milestones in ending TB in Kerala. That is also getting released right now.
എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ആദരണീയനായ കേരളത്തിൻ്റെ മുഖ്യമന്ത്രി ശ്രീ പിണറായി വിജയൻ, distinguished guest, World Health Organization country head Dr. Afrin, Dr. Vinay Goyal, Dr. Reena, Dr. Thomas Matthew, and other representatives from WHO, എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹപ്രവർത്തകരെ, പ്രിയ സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ, കേരളത്തിൻ്റെ ആരോഗ്യരംഗത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ ദിവസം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. അത് പല കാരണങ്ങളാലാണ്. ഒന്ന്, TB എലിമിനേഷൻ പ്രോസസ്സിൽ നമ്മളൊരു പുതിയ ലീപ്പ് എടുക്കുകയാണ്. വിത്ത് ന്യൂ മൊമെൻറ്റം വി ആർ മൂവിങ് ഫോർവേഡ്. ആൻഡ് ഓൾസോ we had here the presence of Honorable Chief Minister, which itself shows what great an importance the state is giving to the process of disease elimination. And of course, the presence of WHO country head, Dr. Afrin. Dr. Afrin's presence shows how committed WHO is in the process of elimination of TB in our country. Our Chief Minister has already mentioned, but I would like to take this opportunity to once again express our gratitude for the support and guidance of WHO to the state of Kerala. As we all know, we have a very good public health system here. And whatever we have achieved in health sector, it's because of the teamwork. Every person in our health sector is important. And when we talk about the health sector of Kerala, it definitely combines the government sector and the private sector. The state has received recently, in 3 consecutive years, awards from Government of India for providing free medical care to the maximum number of people. Our policy is universal health coverage. The Kerala government was the first state in the country to come up with the state action plan on antimicrobial resistance to curb the indiscriminate use of over-the-counter use of antibiotics. And it is regulated in the state. And we have seen some wonderful results. Everyone used to ask us, how do you measure the effectiveness of your AMR program? And recently you might have seen in some of the newspapers that the over-the-counter sale has reduced immensely. And when you consider the sale of antibiotics, there is a reduction of about 1,000 crores in the country, in the state. So also we have the community-based palliative care program, which is well acclaimed. The state has also a SWAS program to manage the chronic respiratory problems at the primary health care level. And also thriving for the quality health care. The state has a unique Kerala accreditation standards for hospitals. And a large number of our health facilities have received national accreditations. Converging all the health schemes, the state has Karunya Arogya Suraksha Pathari CASP, which aims at providing a health coverage of ₹5 lakhs per family per year for secondary and tertiary care hospitalization to over 42 lakhs poor and vulnerable families. Kerala is a state which has reported the lowest burden of TB in the country. The Government of India, with the support of Indian Council of Medical Research and World Health Organization, has initiated a sub-national certification for TB elimination. In the year 2022, Kerala has secured a bronze medal for reducing TB incidence by 37% compared to the baseline year 2015. Kerala was the only state in the country, in the state category, to receive certification for being on track to achieve the Sustainable Development Goal targets of ending TB.
This initial success was further amplified in 2022 when it was upgraded to a silver medal, reflecting a commendable reduction of over 40% in the TB incidence compared to 2015. Once again, I would like to thank all of you, my colleagues, who are working for achieving our aim. At the district level, Kerala showcased even more impressive results. 2 districts, Malappuram and also Ernakulam, has earned the recognition of a gold medal by achieving a remarkable reduction of over 60%. And 11 other districts secured silver medals for a reduction of more than 40%. And in 2022, Kerala State also received award for the best performing state for engaging private sector through STEPS. And our Honorable Chief Minister has already mentioned about that. STEPS is a unique model evolved in Kerala, where 446 private hospitals joined hands with the state TB program to ensure standards of TB care to the clients reaching them. Chief Minister Shri Pinarayi Vijayan has mentioned here about the Navakerala Kama Paddhati. I think it was you, Dr. Rajan Kobragade. And Navakerala Kama Paddhati, it's in our mother tongue, which means that it's an action plan for New Kerala, under which we have a mission, especially for the health sector, and that's called Ardhra Mission. And ACS has already mentioned here, in the 5 points we have selected in Ardhra Mission 2, 1 point is about disease elimination. And we know that the journey to TB elimination is a collective responsibility, and each of us has a role to play in this endeavor. Let's repledge our commitment to end TB. The state also realized the need to ensure continuity of TB care to the guest workers reaching our state. Department of Health will plan an integrated approach to ensure continuity of TB care to all the guest workers. As and when newer technologies and tools are available, such as effective vaccines for CTB tests to detect TB, the state would be willing to adopt such interventions. We have a long way to go, and we are sure that we will be the first state in any high burden country to eliminate TB. We have timely received all support from World Health Organization through the Network for TB, Polio, and NCDs. And at the time of health emergencies, we would also like to seek further strengthened collaborations with WHO in addressing the emerging health challenges. Thank you very much. Thank you, Madam. We are honored to have with us today Dr. Rodrigo H. Ofri, the WHO representative to India, as a guest of honor. Let's hear from him. Shri Pinarayi Vijayan, Chief Minister of Kerala, who I had the honor to meet. Shmirti Veena George, our Minister for Health, Women and Child Welfare. Dr. Rajan Kobragade, Additional Chief Secretary. All of you health workers, champions for health, friends. I think I've received a lot of thank you for the support WHO has provided, but I think I would like to thank you for giving us the privilege to be working with you. Because we know in Kerala, when Kerala does, it will achieve. It is ahead of the curve. And so it is our privilege and honor to be partners with all of you. Thank you. Namaskaram. I'm delighted to join the public health champions present here, all of you. I will meet you in a bit more. Here for advancing Kerala's fight against TB. My congratulations first on the release of the Kerala TB Elimination Mission document and the beautiful coffee table book we were able to browse a bit on the journey of TB elimination in Kerala. Kerala's strong public health system is leading efforts to reduce the state's TB burden by ensuring access to high-quality care and prevention services. Kerala has demonstrated that TB can be eliminated. I think I will repeat that. Kerala has demonstrated that
TB can be eliminated. You always have naysayers that it's difficult to end TB, etc., but Kerala has demonstrated this fact. The state has the lowest burden of infectious TB in India, with a notification rate of 67 per 1 lakh population. This is significantly lower than the national rate of 171 per lakh population. Kerala's notification rate is even lower than the global rate of 93 per lakh population. So congratulations and thank you for making this happen. This is huge. These actions to stop TB have saved lives. Kerala's TB incidence is 70 per 1 lakh population in 2022, with TB deaths at 7.5 per lakh population, according to state estimates. Both are considerably lower than the national averages. Kerala is the best performer, as always, on Niti Aayog's indicators, with the lowest infant mortality rate and maternal mortality rates among Indian states for many, many years now. It also ranks first in the Public Affairs Index. 170 government hospitals have an NQAS certification in the state, with 10 hospitals receiving the National Lakshya certification. These certifications provide assurance of high-quality services at government health facilities. That builds the trust further in the public health system, and therefore, it is a positive spiral that keeps happening. You are able to serve more, people will come more, and that trust for health for all, accessible, affordable, quality care, is a life that is lived in Kerala. Over 6,300 children in the state have received free heart surgeries through Hiridyam program. Kerala has several other firsts, including being the first state to release an antibiogram and the first state to have an AMR committee at block level. Among the state plans and the surveillance system, Kerala is also leading the way in that among other states. I commend the state for realigning its TB elimination strategy with new research, and we will be partnering a lot, as Dr. Rajan has requested, in research and development. Whether it's advancements in diagnosis, treatment, preventive measures, Ayurveda, we will look at a way in which we can do this more efficiently and systematically. For TB, the strategies include introduction of the SAI-TB skin test for infection detection at the field level, expansion of the TPT or the TB preventive therapy among additional vulnerable groups, and implementation of shorter TPT regimens. Incorporation of the ultra-portable handheld x-rays, you've seen that, for subclinical TB diagnosis, and inclusion of advanced diagnostic tests. Lastly, digital recording of treatment adherence and clinical follow-up. Moving forward, I think the state must leverage its strong health system by enhancing the role of the block-level public health units in TB elimination. In fact, the challenge I have with my team, and we have already planned together for 3 days, is to reconfigure ourselves also. We are not behaving anymore as vertical TB, polio, NCD health systems, where we are present in blocks with more than 3 or 4 programs. Each of our officers can speak for each other in terms of technical support. So we have to practice what we preach. If the problem is about moving forward towards an integrated approach towards elimination of communicable diseases, or even NCDs, because there is a lot of association, correlation in the prevalence of diabetes and TB, then our own support should configure that way. So it's not confusing to people how we are delivering our support. Integrating digital platforms for better TB management. I know TB has Nikshay. There is also the IHIP, another portal which integrates different modules of communicable diseases. Enhancing genomic surveillance to monitor and respond to TB trends. Implementing social benefit packages to reduce TB incidence and mortality.
as well as address some of the social determinants. The challenge is when you are on your last mile. You have to go down to very micro details and even at sub-block level, looking at differences. And we will be surprised that probably the problem is not a health, treatment, diagnostic, health service issue. It might be a problem from another sector. I'm proud of WHO's high-level technical assistance to the state through its network of TB consultants and also our other programs for implementation of various TB approaches and support. And we are committed to continue this. In fact, I've been discussing with our ACS, Dr. Rajan, in terms of looking at a model in which we can locate some of our experts for easy access in Kerala for some of these specialized assistance. Because the R&D will be a bit different. The probably anthropologic health dimensions, collaborating with our NCD program will require a bit more different attention because Kerala is at a different level of achievement of ending TB. Kerala is on track for achieving 90% reduction in TB deaths and 80% reduction in TB incidence compared to the 2015 baseline, as we have heard, ensuring 95% coverage of TB preventive therapy among eligible populations, and increasing adherence to airborne infection control norms in 90% of public healthcare institutions. That's a lot to be proud about. So again, my congratulations to all of you. Accelerating progress will ensure that the state will meet the national TB elimination goals and contribute to achieving the global vision for ending TB. Thank you very much. In Hindi, it's bahut dhanyabad. I don't speak Kerala yet, so thank you, sir. Thank you very much. May I now request Honorable Health Minister Srimati Veena George to hand over a memento of our gratitude to Dr. Rodrigo H. Joffrey. I would like to request ACS Dr. Rajan Kabrade sir to hand over a memento to Health Minister. Thank you, sir. Thank you, madam. May I now request Dr. Reena KJ, Director of Health Services, for a short felicitation. Respected dignitaries on the dais and off the dais. TB elimination. That was the great dream of respected Dr. Robert Koch. When he discovered tubercle bacilli, he said that the rest of his life will be for the fighting of tubercle, to eliminate the TB or to destroy the tubercle bacilli. And he lived for that. Afterwards, each and every health worker tried to eliminate tubercle bacilli. Still the fight going on. And we are running towards that very big goal. Hope we can reach there, especially with the help of extended support of WHO. Very many thanks to WHO team for that, and my felicitation for the success of that success of TB elimination. Thank you very much. Thank you, madam. May I now request Dr. Thomas Matthew, Director of Medical Education, for the felicitation. Respected Madam Veena George, our Honorable Minister for Health and Women and Child Development, our Chief Guest, WHO Representative to India, Dr. Rodrigo H. Joffrey,
Dr. Rajan Koparade sir, Dr. Vinay Goyal, Dr. Reena, all the colleagues and friends who are in TB elimination process. As a public health student and then an activist working in the area of TB along with the health services and also the state task force and the national task force for medical colleges, we never had the courage to dream about elimination of TB. So, thank you, madam. Thank you, sir. Thank you, WHO country head, for at least making us dream. It is not just dreaming. We are going ahead. We have come a long way. Today, we are creating history to make TB history. Thank you. Thank you very much. Thank you so much, sir. To conclude, let me invite Dr. Vinay Goyal, State Mission Director, NHM, to deliver the word of thanks. Good evening, Ellarkum Namaskaram. This brings us to an end of this wonderful event. Let me take this opportunity to firstly thank President of today's event, Honorable Minister of Health and Women and Child Development Department, Srimati Veena George ma'am. Thank you so much, ma'am, for your continuous support, for your continuous guidance and being with us. Thank you so much. I take this opportunity to thank Chief Guest of today's event, Honorable Chief Minister of Kerala, Shri Pinarayi Vijayan sir. We have been truly blessed and honored by sir's presence. Thank you so much, sir, for being here with us. Next, I would take this opportunity to thank our guest of honor, Dr. Rodrigo H. Offrin, WHO representative to India. We are very much delighted by your presence, sir, and your talk in the morning has really ignited all of the medical fraternity. Thank you so much, and we look forward for your continued support and guidance. Thank you. I take this opportunity to thank Additional Chief Secretary, Health and Family Welfare Department, Government of Kerala, Dr. Rajan Khobragade IS, sir. Thank you so much, sir, for your continuous guidance, support to us. I thank Director of Health Services, Dr. Reena KJ. Thank you so much. I thank Director of Medical Education, Dr. Thomas Matthew. Thank you so much. I thank all the three expert speakers here, Dr. Ranjani, Dr. Sanjeev Nair, Dr. Rakesh PS, for guiding us on our journey ahead. I take this opportunity to thank all the officials of Health Department, including officials from the head office, officials from NHM, the district level officials, and our field level officers. Thank you so much. It is because of you only that we have been able to reach at a stage where we can proudly say that we can now eliminate TB. Thank you for your continuous support. I thank all my friends from media for making this a very successful event. Thank you so much. Thank you, sir. The inaugural session is over. Next, we have a panel discussion on the topic TB elimination in Kerala, next steps. Before that, we have a tea break. Tea is served outside the hall. Senior Treatment Supervisor, Kondo Tea, TU Malappuram. Good evening. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. കുറച്ചു കാലമായിട്ട് മലയാളത്തിൽ സംസാരിച്ചിട്ടില്ല, അതുകൊണ്ട് മലയാളത്തിൽ സംസാരിക്കാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇടയ്ക്ക് ലാംഗ്വേജ് മാറ്റേണ്ട സമയത്ത് നമുക്ക് ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് മാറാം. സോ നമ്മൾ ഇന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കേരളം മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് എങ്ങനെയാണ്, TB എലിമിനേഷൻ്റെ പാതയിൽ മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് എങ്ങനെയാണ്,
അതിലെന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങളാണ് വിദഗ്ധരായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ പാനലിസ്റ്റുകൾക്ക് പറയാനുള്ളത്? ഇതാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. തുടങ്ങും മുമ്പേ ഇന്നത്തെ ദിവസത്തിനെ പറ്റി ഒന്ന് ഓർമ്മിപ്പിച്ചിട്ട് തുടങ്ങാം. ഇന്ന് ദേശീയ അധ്യാപക ദിനമാണ്. നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ച ആളുകൾ, പഠിപ്പിക്കാൻ നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ച ആളുകൾ, പഠിച്ചതുകൊണ്ട്, നമ്മളുടെ മുമ്പിലിരുന്ന് പഠിച്ചതുകൊണ്ട് നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നവരാക്കി മാറ്റിയ നമ്മളുടെ ശ്രോതാക്കൾ, അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം അർപ്പിക്കുകയാണ് ഇന്നത്തെ അധ്യാപക ദിനത്തിൽ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ കൂടെ ഉള്ളത് ഇന്ന് TB എലിമിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട, കേരളത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട അച്ചീവ്മെൻറ്റുകളിൽ ഒന്നാണ്. ലോകം ആകാംക്ഷയോടെ കാത്തിരിക്കുന്ന ഒരു സംഗതിയാണ്. അതിലേക്ക് കൃത്യമായി ചുവടുവെക്കുന്നതിന് നമ്മളെ സഹായിച്ചിട്ടുള്ള ആളുകൾ ആരാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു, ബഹുമാനപ്പെട്ട ആരോഗ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു, ബഹുമാനപ്പെട്ട അഡീഷണൽ ചീഫ് സെക്രട്ടറി പറഞ്ഞു. അത് നിങ്ങളാണ്. നിങ്ങളോടൊപ്പം ഫീൽഡിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന ഒരുപാട് ഫുഡ് സോൾജിയേഴ്സ് എന്ന് അദ്ദേഹം വളരെ ഹൃദയപൂർവ്വം വിളിക്കുന്ന പ്രവർത്തകരാണ്. ആരോഗ്യ മേഖലയുടെ ബ്രെയിൻ ആയിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ആരോഗ്യ മന്ത്രിയും ബഹുമാനപ്പെട്ട അഡീഷണൽ ചീഫ് സെക്രട്ടറിയും ബഹുമാനപ്പെട്ട മിഷൻ ഡയറക്ടറും, പക്ഷെ അതിൻ്റെ മസിലുകൾ, അതിൻ്റെ വിരലുകൾ ഒക്കെ ഈ ഫുഡ് സോൾജിയേഴ്സാണ്. അപ്പോൾ അവർക്ക് പ്രത്യേകമായിട്ട് ഒരു പ്രണാമം അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട വിദഗ്ധ പാനലിനോട് ചില പ്രശ്നങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കുകയാണ്. അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങൾക്കുള്ള ഒരു മാർഗനിർദ്ദേശമൊക്കെ നിങ്ങൾ തരും എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ആദ്യം ഞാനൊരു കാര്യം ചെയ്യാം. ഡോക്ടർ സൈറുവിനോട് 1-2 ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാം. ഡോക്ടർ സൈറുവിനെ നിങ്ങൾക്കറിയാം, ഈ പ്രൊഫസർ ഓഫ് കമ്മ്യൂണിറ്റി മെഡിസിൻ എന്നുള്ള നിലയിൽ മാത്രമല്ല, പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് ആക്ടിവിസ്റ്റ് എന്നുള്ളൊരു നിലയിൽ, ഒരു വലിയ മോട്ടിവേറ്റർ എന്നുള്ള നിലയിൽ, കമ്മ്യൂണിറ്റി ഈ ഹൃദയത്തോട് ചേർത്ത് പിടിക്കാൻ നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ച ഒരാളെന്ന നിലയിൽ അങ്ങനെ പഠിപ്പിക്കുകയും ചെയ്ത് കാണിക്കുകയും ചെയ്തതുകൊണ്ട് ബെസ്റ്റ് ഡോക്ടർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അവാർഡ് തേടിച്ചെന്ന ഒരാളെന്ന നിലയിൽ ഡോക്ടർ സൈറുവിന് ഈ കമ്മ്യൂണിറ്റി എൻഗേജ്മെന്റിനെ കുറിച്ച് ചില കാര്യങ്ങൾ പറയാൻ കാണും. കമ്മ്യൂണിറ്റി എൻഗേജ്മെന്റ് ഫോർ TB, കമ്മ്യൂണിറ്റി എൻഗേജ്മെന്റ് ഫോർ മലേറിയ, കമ്മ്യൂണിറ്റി എൻഗേജ്മെന്റ് ഫോർ ഡയബറ്റീസ് കൺട്രോൾ, അങ്ങനെ വേറെ വേറെ ഇല്ലല്ലോ. കമ്മ്യൂണിറ്റി എൻഗേജ്മെന്റ് നടന്നാൽ മൾട്ടി ഡിസീസ് എലിമിനേഷൻ നടക്കേണ്ടതുണ്ട്. അപ്പം സൈറു മാഡം, എൻ്റെ ഒരു ആകാംക്ഷ, അറിയാനുള്ള ഒരു ആഗ്രഹം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, നമുക്ക് ഈ ഇത്രയും ഭംഗിയായിട്ട് കേരളം അച്ചീവ് ചെയ്ത കമ്മ്യൂണിറ്റി എൻഗേജ്മെന്റ്, സമൂഹത്തിനെ കൂടെ ചേർത്ത് പിടിച്ച് നിർത്തിക്കൊണ്ട് മുന്നോട്ടുള്ള ഊർജത്തോടെയുള്ള കുതിപ്പ്, അത് മൾട്ടി ഡിസീസ് എലിമിനേഷൻ്റെ ഒരു കോണ്ടെക്സ്റ്റിൽ എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത്? പിന്നെ നേരത്തെ നമ്മുടെ ശ്രോതാക്കളിൽ ഒരാൾ നമ്മളോട് ചോദിച്ചൊരു പ്രധാന കാര്യമുണ്ട്. ഇത്രയൊക്കെ ആയിട്ടും ഈ സ്റ്റിഗ്മ എന്ന് പറയുന്നൊരു സംഗതി ആളുകളെ ചികിത്സ തേടിയെത്താനായിട്ട് തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു എന്ന് പറയുന്നൊരു സംഗതിയുണ്ട്. അപ്പം അത് ഒന്ന് ഇല്ലാതാക്കാൻ ഈ കമ്മ്യൂണിറ്റി എൻഗേജ്മെന്റ് വഴി എങ്ങനെ ചെയ്യും? 2 ചോദ്യങ്ങളാണ് ഞാൻ ചോദിച്ചത്. ഒന്ന്, TBയുടെ സ്റ്റിഗ്മ ഇല്ലാതാക്കാൻ, മൾട്ടി ഡിസീസ് എലിമിനേഷന് വേണ്ടി മുന്നോട്ട് പോകാൻ കമ്മ്യൂണിറ്റി എൻഗേജ്മെന്റിനെ എങ്ങനെയാണ് ലിവറേജ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നാണ് ചോദിച്ചത്. ഞാനൊരു മൈക്ക് തരാം, അവിടെ ഇരുന്ന് സംസാരിക്കാം. Thank you, Dr. Shibu Balakrishnan sir, for the kind words. അപ്പോൾ എന്നോട് ചോദിച്ച ചോദ്യത്തിന് ആദ്യം എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്, നമ്മൾ TBയെ അല്ലെ ക്ഷയരോഗത്തിനെ 100 കൊല്ലം മുമ്പ് മരണത്തിൻ്റെ കപ്പിത്താൻ എന്നാണ് വിളിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്, മരണത്തിൻ്റെ കപ്പിത്താൻ. അതിൽ നിന്ന് ഇന്ന് നമ്മൾ എത്തിയിരിക്കുന്നത് വളരെ ആ ഒരു ഡെഡ്ലി ബാസിലൈനെ നമ്മളിപ്പോൾ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ്, ഒരു പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് പ്രോബ്ലം അല്ലാതാക്കി മാറ്റുകയാണ്. അതിൻ്റെ പിന്നിൽ ഇന്ന് രാവിലെ മുഴുവൻ നമ്മൾ കേട്ടു കേരളത്തിലെ പീപ്പിൾസ് മൂവ്മെൻറ്റ്. ആ പീപ്പിൾസ് മൂവ്മെൻറ്റിൽ നമ്മളെല്ലാവരും ഉണ്ട്, ആ TB ക്രൂസൈഡേഴ്സ്. അപ്പോൾ ചോദ്യം, ഈ കമ്മ്യൂണിറ്റി എൻഗേജ്മെൻറ്റ് എങ്ങനെ ഇനി അടുത്ത തലത്തിലേക്ക് അല്ലേ അതിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാമെന്നുള്ളതാണ്. അപ്പം നമ്മൾ ഒരു കാര്യം നമുക്കറിയാം, ഇന്ന് നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ ഡീസെൻട്രലൈസ് പ്ലാനിങ്, അതോടൊപ്പം തന്നെ പല 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 ഇനിഷ്യേറ്റീവ്സ് വഴി
കമ്മ്യൂണിറ്റി എൻഗേജ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടാക്കി പരിചയമുള്ളവരാണ് എൻ്റെ മുന്നിലിരിക്കുന്നത്. അതേപോലെ തന്നെ വൺ ഹെൽത്തിൻ്റെ ഒരു പശ്ചാത്തലത്തിൽ, വൺ ഹെൽത്ത് നടക്കുന്ന ജില്ലകളിൽ അറിയാം, ഒരു വാർഡിൽ എത്ര മാക്സിമം വോളണ്ടിയേഴ്സ് വഴി നമ്മൾ ആ കമ്മ്യൂണിറ്റി മൊബിലൈസേഷനാണ് എപ്പോഴും ടാർഗറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇനി ടി ബിയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ, അല്ലെ ടി ബി എലിമിനേഷൻ, മൾട്ടി സിസ്റ്റം എലിമിനേഷൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ എങ്ങനെ നമ്മൾ ഈ കമ്മ്യൂണിറ്റി എൻഗേജ്മെൻറ്റിനെ അടുത്ത തലത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും. നേരത്തെ എല്ലാം ഇവിടെ പല സ്പീക്കേഴ്സും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. മൈ ടി ബി ഫ്രീ പഞ്ചായത്ത്, മൈ ടി ബി ഫ്രീ, അങ്ങനെ നമ്മളുടെ ഇടയിൽ വളരെ ക്ലോസ് നീറ്റ് ആയിട്ടുള്ള കമ്മ്യൂണിറ്റി പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ, അല്ലെ പീപ്പിൾസ് മൂവ്മെൻ്റ് ഉണ്ട്. എന്നാൽ അതിനെ അടുത്ത തലത്തിലേക്ക് ടി ബിയെ ഒരു പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് പ്രോബ്ലം അല്ലാതാക്കി മാറ്റുവാൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ എൻ്റെ മനസ്സിൽ വന്ന ചില ചിതറിയ ചിന്തകൾ ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്യാം. ഒന്ന്, എനിക്ക് തോന്നുന്നത് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും, നമ്മളെല്ലാവരും ടി ബി ക്രൂസൈഡേഴ്സാണ്. ഫസ്റ്റ് വി ഷുഡ് ഫീൽ മോട്ടിവേറ്റഡ്, അതായത് നമുക്ക് കൺവിക്ഷൻ ഉണ്ടാവണം, ദിസ് ഇസ് പോസിബിൾ. കാരണം ടി ബി എലിമിനേഷനും നമ്മളൊരു ബയോമെഡിക്കൽ ആ ഒരു മോഡലിൽ വിചാരിക്കുമ്പോൾ ചിലരുടെയെങ്കിലും മനസ്സിൽ അത് സാധ്യമാണോ എന്നൊരു സംശയം ഉണ്ടാകും. അതിലുപരിയായിട്ട് ടി ബി എന്ന ആ ഇതിനെ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കെല്ലാം അറിയാം എത്ര സ്ട്രാറ്റജീസാണ് നമ്മൾ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്തത്. അടുത്ത തലത്തിൽ നമ്മൾ കുറേ സ്ട്രാറ്റജീസിലേക്കാണ് പോകുന്നത്. അപ്പം ഈ സ്ട്രാറ്റജീസ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് വഴി നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ടി ബി എന്ന സോളിറ്ററി ഡിസീസിനെ അല്ല, ടി ബിയോടൊപ്പം തന്നെ ഇതുവരെ വന്നതും ഇനിയും വരാനിരിക്കുന്നതും ഒരുപക്ഷെ വളരെ നാൾക്ക് ശേഷം വരുന്ന എല്ലാ റെസ്പിറേറ്ററി ഡിസീസിനും എതിരെ ഉള്ള ഒരു കുട, ഒരു പ്രൊട്ടക്ഷനാണെന്നുള്ളൊരു തിരിച്ചറിവ് നമുക്കുണ്ടാകുകയും അതിനുവേണ്ടി നമ്മുടെ സിസ്റ്റത്തിനെ ബലവത്താക്കുകയാണ്, ആ സിസ്റ്റമിക് റെസ്പോൺസ് അത് ബലവത്താക്കുകയാണെന്ന് നമ്മൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞാൽ ആ കൺവിക്ഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ കമ്മ്യൂണിറ്റിയെ അത് കൺവിൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പം എനിക്ക് തോന്നുന്നു ആദ്യമേ നമ്മുടെ ആ മോട്ടിവേഷൻ, നമ്മുടെ ആ കൺവിക്ഷൻ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ഇനി രണ്ടാമത് ടി ബിയുടെ ആ ഒരു എലിമിനേഷനിലേക്ക് പോകുമ്പം ആൾക്കാരുടെ, നമ്മുടെ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിലുള്ള ആൾക്കാരുടെ അവരുടെ ഒരു ഡെമോഗ്രാഫിക് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ്, ഏത് ഗ്രൂപ്പ്, അവരുടെ ഒരു സൈക്കോളജിക്കൽ കണ്ടീഷൻ, അതേപോലെ തന്നെ സാറ് പറഞ്ഞ സ്റ്റിഗ്മ, ആ സ്റ്റിഗ്മയിൽ കുറച്ചുകൂടെ ഒന്ന് നമ്മൾ പ്രാദേശികമായിട്ടൊന്ന് അറിയേണ്ടതുണ്ട്. ആ സ്റ്റിഗ്മ എന്തുകൊണ്ടാണ് ആ സ്റ്റിഗ്മ മാറിയ പശ്ചാത്തലത്തിൽ? പണ്ട് സ്റ്റിഗ്മയുള്ള പല കാര്യത്തിനും ഇപ്പോൾ സ്റ്റിഗ്മയില്ല. ടി ബിയിലും അത് തുടരുന്നെങ്കിൽ ഏത് ഗ്രൂപ്പിലാണ്, ഏത് ഗ്രൂപ്പിൽ ടി ബി ഉണ്ടാകുമ്പോഴാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഉണ്ടെന്ന് കേൾക്കുമ്പോഴാണ് ആ സ്റ്റിഗ്മ? മെയിൽസിലാണോ, ഫീമെയിൽസിലാണോ, കൊച്ചുപിള്ളേരിലാണോ, വലിയവരിലാണോ, അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് അതിൻ്റെ പിന്നിൽ എന്നുള്ള പൊരുളൂടെ അറിഞ്ഞാൽ നമുക്കതിനെ തീർച്ചയായിട്ടും നേരിടാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ സ്റ്റിഗ്മ ഒത്തിരി കാലം നമ്മൾ വിചാരിച്ചതിനും വിഭിന്നമായിട്ട് കാലം മാറി ഈ എലിമിനേഷൻ ഫേസിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ വീണ്ടും ആ സ്റ്റിഗ്മ ഉണ്ടാകുന്ന ആ ഡിറ്റർമിനൻസ് മനസ്സിലാക്കി ടൈലേർഡായിട്ട് നമ്മൾ BCC, ബിഹേവിയറൽ ചേഞ്ച് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ കൊടുക്കേണ്ടി വരും. പിന്നെ എൻ്റെ മനസ്സിലോടി എത്തിയത്, നമ്മൾ ആദ്യകാലത്ത് ക്യാപ്റ്റൻ ഓഫ് മെൻ ഓഫ് ഡെത്ത് ആയിരുന്നു. അപ്പം ടി ബിയെ പേടിയുണ്ട്. ഇപ്പം നമ്മൾ പറയുന്നു അത് ചികിത്സിക്കുക. അപ്പം എൻ്റെ ഒരു പെർസെപ്ഷൻ അതിനോടുള്ള സസെപ്റ്റിബിലിറ്റിയെ കുറിച്ച്, ഞാൻ ഓർക്കും എനിക്ക് ടി ബി ഒക്കെ കഴിഞ്ഞു പോയ അസുഖമല്ലേ, ഇപ്പോൾ അതുണ്ടോ, എനിക്ക് കിട്ടാൻ സാധ്യതയുണ്ടോ? അപ്പം അവിടെ നമ്മളത് അഡ്രസ്സ് ചെയ്യേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. പിന്നെ രജനി മാഡം പറഞ്ഞു സബ്ക്ലിനിക്കൽ ഇൻഫെക്ഷൻ. ഒരു പക്ഷേ ഡിസീസ് ഉള്ള ഒരാളിൽ അഡ്രസ്സ് ചെയ്യുന്നതിലും ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും ഡിസീസ് ഇല്ലാത്ത ആളോട് സ്ട്രാറ്റജി പറഞ്ഞ് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ നമ്മളിപ്പം മനസ്സിലാക്കി ഫീൽഡ് തലത്തിൽ. അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും എന്തുകൊണ്ട് ആ സബ് ക്ലിനിക്കൽ ഇൻഫെക്ഷൻ നമ്മൾ ട്രീറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ട് ഈ TB എലിമിനേഷൻ്റെ സ്ട്രാറ്റജി എന്ന് നമ്മളുടെ കമ്മ്യൂണിറ്റിയെ പഠിപ്പിക്കേണ്ട, അല്ലെങ്കിൽ അതൊന്ന് ഡയലോഗ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ഞാൻ പറയുന്ന സിസ്റ്റം ഇസ് ദേ. നമ്മുടെ TB ഫ്രീ പഞ്ചായത്തിലും ബാക്കി ഡീസെൻട്രലൈസ്ഡ് ഹെൽത്ത് പ്ലാനിങ്ങിലും ഒക്കെ ആ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ എങ്ങനെ അത് പോകണമെന്നുള്ള നമുക്കുണ്ട്. പിന്നെ ഒരു കാര്യം എൻ്റെ ഓർമ്മയിലെത്തുന്ന അസ്താന ഡെക്ലറേഷൻ വഴി നമുക്ക് TB എന്നല്ല ഏത് പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് മൂവ്മെൻറ്റും ഏത് പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് ചേഞ്ചും വരുത്തണമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സക്സസ് എപ്പോഴും ആശയിൽ നിന്ന് ആ ഫാമിലി, ഫ്രം ദി ആശ ടു ദ ഫാമിലി, ആ ഗ്യാപ്പ് നമ്മൾ കുറയ്ക്കണം. ആ ഗ്യാപ്പ് കുറയ്ക്കുന്നത് നമ്മുടെ ചെയിൻ ഓഫ് വാട്ട് യു കോൾ സന്നദ്ധ പ്രവർത്തകരോ അല്ലെ ക്രൂസൈഡേഴ്സോ അതുവഴിയാണ്. അപ്പോൾ ഓരോ പഞ്ചായത്തിലും ഓരോ സബ് സെൻറ്ററിലും ഓരോ വാർഡിലും ആ സേനയെ എത്രമാത്രം ശക്തിപ്പെടുത്തി നിർത്തുന്നോ, അവരോട് ഈ കാര്യങ്ങൾ കൺവിക്ഷൻ കൊടുക്കുന്നോ, അതുവഴി മാത്രമേ നമുക്ക് അടുത്ത തലത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റുള്ളൂ. അതേപോലെ TB എലിമിനേഷൻ ഇതിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ കുറേ സ്ട്രാറ്റജീസ് ഇന്നിവിടെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു.
അത് ഓരോ വൾണറബിലിറ്റി ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യണം. നമ്മൾ ആദ്യ പടിയിൽ കണ്ട വൾണറബിലിറ്റി നിന്നും അല്പം വിഭിന്നമായാണ് ഈ സ്റ്റേജിൽ പോകുന്നത്. അപ്പം ഇതിൻ്റെ ഓരോ ആസ്പെക്റ്റും നമ്മൾ തിരിച്ചറിയേണ്ടത് ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ഫോർ TB അലോൺ, ഇറ്റ് ഈസ് ഫോർ ആ സിസ്റ്റമിക് റെസീലിയൻസ്. അപ്പോൾ ആ ഒരു കാഴ്ചപ്പാടിൽ നമ്മൾ ഇതിനെ കണ്ടാൽ നമ്മുടെ മനസ്സിലുള്ള ആ ഡൗട്ട്സോ TB എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ, അപ്പം നമുക്ക് പലർക്കും സംശയമുണ്ടോ TB എലിമിനേഷൻ പറ്റുമോ, ഇറാഡിക്കേഷൻ പറ്റുമോ? പറ്റുന്നതിൻ്റെ ആ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് നമ്മൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് അത് ഷെയർ ചെയ്താൽ തീർച്ചയായിട്ടും നേരത്തെ രാകേഷ് പറഞ്ഞതുപോലെ TB എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ അത് കേരളത്തിൽ തന്നെയായിരിക്കും, ബട്ട് വിത്ത് എ ഡിഫറൻസ്. അപ്പം എന്തൊക്കെയാണ് സമൂഹത്തിൻ്റെ പെർസീവ്ഡ് ബാരിയേഴ്സ്, അവർക്ക് എന്ത് ബെനിഫിറ്റ് കിട്ടും? ഇനി നമ്മൾ പോകേണ്ടത് ഹെൽത്ത് പ്രൊമോഷൻ. ആൾക്കാരോട് അസുഖം മാറ്റുന്നതിന് പകരം അടുത്ത പടിയിലേക്ക് നമ്മൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യേണ്ട ഹെൽത്ത് പ്രൊമോഷനാണ്. അപ്പം നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ മൾട്ടി ഡിസീസിനെ ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് ആയിട്ട് സിസ്റ്റമിക് കോർഡിനേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ സെക്ടറൽ കോർഡിനേഷൻ വഴി എങ്ങനെ ഒന്നിച്ച് നമുക്ക് പ്രവർത്തിക്കാം, ആ കമ്മ്യൂണിറ്റി പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ അതിലേക്ക് വളർത്തിയെടുക്കണം. ആൻഡ് ഐ ഫീൽ ദാറ്റ് ഫോർ ദാറ്റ് നമ്മളും ഒന്നിച്ച് നമ്മുടെ ബൗണ്ടറീസ് ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് പ്രവർത്തിക്കേണ്ടി വരും. സോ വി ഷുഡ് ബി മോട്ടിവേറ്റഡ്. നമ്മൾ ആ കമ്മ്യൂണിറ്റിയുടെ അവരുടെ സസെപ്റ്റിബിലിറ്റിയെ കുറിച്ചുള്ള പെർസെപ്ഷൻ മനസ്സിലാക്കണം, അവരുടെ ബാരിയേഴ്സ് മനസ്സിലാക്കണം, ഇതുകൊണ്ടുള്ള ബെനിഫിറ്റ്സ് അവരെ ബോധ്യപ്പെടുത്തി കൊടുക്കണം. തീർച്ചയായിട്ടും ആ ബിഹേവിയറൽ ചേഞ്ച് ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഒരു പുതിയ രീതിയിൽ മാറിയ ഇപ്പോൾ ജനറേഷന് നമ്മുടെ ഫീൽഡിൽ നമുക്കറിയാം, പണ്ട് നമുക്ക് വോളണ്ടിയേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒത്തിരി പേരെ കിട്ടി, ഇപ്പോഴും അവരൊക്കെ തന്നെ പ്രായമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ആ യങ് ജനറേഷൻ ആ പ്രൊഫൈല് മാറിയിട്ടുണ്ട്. സോ വെൻ വി മീൻ കമ്മ്യൂണിറ്റി പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ ഓർ കമ്മ്യൂണിറ്റി എൻഗേജ്മെന്റ്, വി ഹാവ് ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് നോവൽ വേസ് ഓഫ് എൻഗേജിങ് ദം ത്രൂ കൺവിക്ഷൻ ആൻഡ് വാട്ട് യു കോൾ ടൈലേർഡ് മെസ്സേജസ് to the right groups. അതാണ് എനിക്ക് ആദ്യമായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. Thank you so much. Thank you so much, Dr. Sairu. So it's very important. We need to be motivated first to engage our community members. In fact, the community response is very spontaneous. They don't wait for somebody to get somebody's call to respond to some natural calamities, other emergencies. They don't wait. Because they know that, yeah, this is the need of the hour, this is the need of the moment. But certain things, they don't know. Somebody has to tell them. They don't know that TB is a big problem. So somebody has to tell them. They don't know that this is Y. Antimicrobial resistance is a big problem. So somebody has to tell. So we need to be motivated. We need to motivate them and continue that, sustain that motivation among them. They will act, and that is Kerala. We have seen that during floods, we have seen that during COVID, we have seen that during the landslides. So the community is there to be engaged. They are ready. Please engage us. So we need to engage. That's what Dr. Sairu is saying. We need to be motivated. The health workers or those who have to pass on this message to them need to be motivated, then go motivate them. They will act. Again, on the stigma part, yes, we know that this is very, very stigmatized disease. TB is a very stigmatized disease. But you also know that in Kerala, by forming the treatment support groups, first in Pathanamthitta district and later in many other districts, we have shown that the loss to follow up in TB has brought down to 0. This is the first state who has ever achieved that. Not everywhere. In some of the districts, some of the blocks, we have achieved that. And those treatment support groups have managed to build houses for them. Today I've seen, there is, in the coffee table book, there is a picture that district local treatment support group is building a house for a multi-drug resistant TB patient. So stigma is there somewhere. But to remove that, again we need to be motivated. We need to motivate the people. The people will act, then the stigma also will slowly recede. Thank you. So you are the teacher, you are the guide, you are the philosopher, so guide us the right way. Thank you so much. രാജാറാം സാർ, ഞങ്ങൾക്ക് പൊതുവെ അറിയാവുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ പേരിട്ടിരിക്കുന്നത്, നിങ്ങളുടെ എലിമിനേഷൻ സ്ട്രാറ്റജിയുടെ പേരിട്ടിരിക്കുന്നത് പീപ്പിൾസ് മൂവ്മെന്റ് അഗെയിൻസ്റ്റ് TB എന്നാണ്. പീപ്പിൾസ് മൂവ്മെന്റ് അഗെയിൻസ്റ്റ് എല്ലാ പീപ്പിളും വേണം, കുറച്ച് പേരുടെ മൂവ്മെന്റ് ഇല്ല. പീപ്പിൾസ് മൂവ്മെന്റ് കേരളത്തിലെ എല്ലാ ജനങ്ങളുടെയും മൂവ്മെന്റ് ആണ്.
അപ്പോൾ ഇത് മൂവ്മെൻറ്റ് നടക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദർ ഷുഡ് ബി സിസ്റ്റം. And you are a systems person. You have seen that you have created system, you are taking systems forward. പക്ഷേ എല്ലാവരും വേണ്ടെടുത്ത് everybody together, I think we are missing somebody. I am not seeing Ayurveda. Ayush providersനെ ഞാൻ പലപ്പോഴും ഈ മൂവ്മെൻറ്റ് കാണുന്നില്ല, അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പം എൻഗേജ് ചെയ്യണമെന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. അതുപോലെ കെമിസ്റ്റ്. So we are yet to engage them. But I know, because you are a systems man, you have some plans to build that system. So take us forward through that system. എന്താണ് സാർ വിചാരിക്കുന്നത്, എങ്ങനെയാണ് അവരെല്ലാം എൻഗേജ് ചെയ്യേണ്ടത്? ചെയ്യേണ്ടതല്ലേ ആണെന്നാണ് എൻ്റെ വിചാരം. പ്ലീസ്. ഗുഡ് ആഫ്റ്റർനൂൺ, ഗുഡ് ഈവനിങ്. പണ്ടൊക്കെ മര്യാദയ്ക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് അറിയാത്ത കാലത്ത് ഈ സ്റ്റാൻഡിങ് കമ്മിറ്റി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ കമ്മിറ്റിയിൽ എല്ലാവരും നിന്നുകൊണ്ടാണ് ചർച്ച ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഷിബു സാറിന് വന്നിരിക്കാം, അവിടെ ഇരുന്നു കൊണ്ട് മൈക്ക് കൈകാര്യം ചെയ്ത് സംസാരിച്ചാൽ മതി. IMA പാനൽ ഡിസ്കഷനൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് ഈ പ്രശ്നം നമുക്ക് നേരിട്ട് ഉത്തരം പറയേണ്ടി വന്നില്ല. പലപ്പോഴും നമ്മുടെ അനുഭവ പരിചയത്തിനാണ് ആയുർവേദം ഹോമിയോ ഉപയോഗപ്പെടുത്താവുന്ന ചോദ്യം വരുന്നത്. അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് ചികിത്സയുടെ കാര്യത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ചിലപ്പോൾ യോജിപ്പുണ്ടാവില്ല. പക്ഷേ നമ്മൾ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാക്കിയത് AFP സർവീലൻസ്. പക്ഷേ നിങ്ങൾ കേട്ടത് ചില ബ്ലോക്കുകൾ സൈലൻറ്റ് ബ്ലോക്കുകളാണ്. 5 കൊല്ലം നമ്മുടെ SMO കോൺഫറൻസ് ഏറ്റവും പ്രശ്നം ഉണ്ടാകുന്നൊരു കാര്യമാണ്. 5 വർഷമായിട്ട് സൈലൻറ്റ്. ഒരു ബ്ലോക്കിൽ നിന്ന് ഒരൊറ്റ ആൾക്ക് പോലും 15 വയസ്സ് താഴെയുള്ള ഒരാൾക്കും പാരാലിസിസ് ഇല്ല, AFP റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന്. അപ്പോൾ അത് പരിഹാരമായിട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് ഈ വാദം ദോഷം പറഞ്ഞിട്ട് മിക്കവാറും ഈ കേസുകളൊക്കെ പോകുന്നത് ആയുർവേദ ഡോക്ടറെ അടുത്താണ്. അതിന് പീഡിയാട്രിഷ്യന്മാർ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവർ പെട്ടെന്ന് ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യുന്ന കുറച്ച് പാരാലിസിസ് ഉണ്ടാവും, ഇതായിട്ട് റിലേറ്റഡ് അല്ലാത്തതാണെങ്കിലും. പിന്നെ ഇപ്പം പറയാം ഹൈപ്പോഗ്ലൈസീമിയ അല്ലെങ്കിൽ ഹൈപ്പർനാട്രീമിയ, ഹൈപ്പോക്കലേമിയ, ഇങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും കണ്ടീഷനൊക്കെ അവർ അന്ന് കണ്ട് ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഈ അക്യൂട്ട് ഫ്ലാസിക് പാരാലിസിസ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ പറഞ്ഞ സ്റ്റാഫ് നമ്മുടെ കണ്ണൂർ ജില്ലയിൽ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നൊരു പോളിസി ആയുർവേദ ഡോക്ടർമാരായിട്ട് നല്ല ബന്ധം വെക്കണം എന്നാണ്. ഇപ്പോൾ ഭാഗ്യവശാൽ നമ്മൾ എല്ലാ ജില്ലയിലും വിവിധ മെഡിക്കൽ പ്രൊഫഷണൽ ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ ഒരു കൊയിലേഷൻ രൂപീകരിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു. ആദ്യം സംസ്ഥാന തലത്തിൽ രൂപീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. എൻ്റെ അടുത്ത ഭാഗത്തിരിക്കുന്ന ഷരീഖ് സാറ് അതിൻ്റെ സംസ്ഥാന പ്രസിഡൻ്റാണ്. അപ്പോൾ ഇത് നടപ്പാക്കൽ അത്ര എളുപ്പമല്ലായിരുന്നു. എല്ലാ സർവീസ് സംഘടനകളെയും ഡോക്ടർമാരുടെ സർവീസ് സംഘടനകളെ ക്ഷണിച്ചു ഞങ്ങൾ, കൂടാതെ എല്ലാ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് സംഘടനകളെയും ക്ഷണിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ പിന്നെ അത് ജില്ലാതലത്തിൽ വ്യാപിപ്പിക്കാൻ ഇപ്പോൾ ശ്രമം നടക്കുകയാണ്. ഓരോ ജില്ലയിലും ഓരോ കോalition ഇതുപോലത്തെ ഒരു സംഘം സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് ഡോക്ടർമാരുടെ സംഘം രൂപീകരിക്കാൻ. ബൈ മിസ്റ്റേക്ക് എന്നല്ല, കൂട്ടത്തൊരു കാര്യം കണ്ടത് ഒരു സ്ഥലത്ത് ആയുർവേദ ഡോക്ടറെയും ഹോമിയോ ഡോക്ടർമാരെയും ഇതിനകത്ത് ക്ഷണിച്ചിരിക്കുന്നു. അതിൻ്റെ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് അസോസിയേഷൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ ക്ഷണിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇത് നമ്മുടെ പെൻസിലിൻ യാദൃച്ഛികമായി കണ്ടെടുത്തിയ പോലത്തെ ഒരു അത്ഭുത സംഭവമാണ്. നല്ല സംഭവം യാദൃച്ഛികമായിട്ട് സംഭവിച്ചത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് തുടരാം തീർച്ചയായിട്ടും. എന്താ വെച്ചാൽ ഈ പ്രാക്ടീഷണർമാരുടെ എല്ലാ പ്രാക്ടീഷണർമാരുടെ അടുത്തും TB കേസ് പോകും. അത് നേരത്തെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമ്മുടെ നെറ്റ്വർക്കിന് പുറമേ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഒരു വഴി ഇവരെയും കൂടി സമാന്തര ചികിത്സകരെയും കൂടി ഇതിനകത്ത് ഉൾപ്പെടുത്തുകയാണ്. ഇപ്പോൾ സാധാരണ കഫം എന്നിട്ടോ തണുപ്പ് എന്നിട്ടോ ഒക്കെ അവർ ചികിത്സിക്കുന്നുണ്ടാവും. ഈവൻ DRTB എനിക്ക് ഹോമിയോ ചികിത്സ വേണമെന്ന് പറഞ്ഞ പേഷ്യൻ്റ് നമുക്കറിയാം, എൻ്റെ ഗൗരവമൊക്കെ അറിയാം. എന്നിട്ടും ഹോമിയോ കൊണ്ട് മാറുമെന്ന് പ്രതീക്ഷയാണ് പല പേഷ്യൻസ്. ഏതായാലും അങ്ങനെ അവരെ കയ്യിൽ പേഷ്യൻസ് പോകുന്നുണ്ട്. അവരെ ഈ കൊയിലേഷനിൽ അവരെ ഉൾപ്പെടുത്താം. മറ്റൊന്ന്, നമ്മൾ പലപ്പോഴും പറയാറുള്ളതാണ്, നമ്മൾ പൊളിറ്റീഷ്യൻ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പെരുമാറുന്നത്. സാധാരണ അവസ്ഥയിൽ പെരുമാറുന്നത് ഓരോ മനുഷ്യനും ഒരു വോട്ടുണ്ട് വെച്ചിട്ടാണ്. അത്തരത്തിലാണ് അവർ പബ്ലിക്കിൽ കണ്ട പെരുമാറുക. ഒരു MLA എൻ്റെ മോളെ കണ്ടപ്പം രാജാറാം ഡോക്ടർ മോളല്ലേ എന്ന് പേര് ഊഹിച്ചായിരിക്കണം എനിക്കറിയാമെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ഒരു സ്കൂളിലെ മീറ്റിങ്ങിൽ. അതുപോലെ മുമ്പിൽ വരുന്ന ഏതൊരു രോഗിയിലും ഒരു TB ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അതാണ് നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ തിരക്കിൽ OPയിൽ മിസ്സായി പോകുന്നത്. ഒരു രോഗിയിൽ മാത്രമല്ല, ഓരോ വ്യക്തിയിലും. അപ്പോൾ അത് ഓർമ്മിക്കണം. ഷിബു സാറിന് ചോദ്യം ഇതായിരുന്നു, ഇതെങ്ങനെ മറ്റുള്ളവരെ ഉൾപ്പെടുത്തി മുന്നോട്ട് പോകും. തീർച്ചയായിട്ടും ആയുർവേദ ഹോമിയോക്കാരെ നമ്മൾ ഈ കോalitionൽ ഉൾപ്പെടുത്താം. 2, കെമിസ്റ്റിനെ നേരിട്ട്, അത് ചികിത്സിക്കുന്നില്ല, അവിടുത്തെ മരുന്ന് വാങ്ങി പോവാണ്. കെമിസ്റ്റിനെ ഉൾപ്പെടുത്താൻ നേരിട്ട് ഇൻവോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലെന്ന് തോന്നുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഡ്രഗ്സ് കൺട്രോൾ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് വഴിക്ക് ആൻറ്റി ട്യൂബർക്കുലോസ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഡ്രഗ്സ് വെക്കുന്നതിൻ്റെ കണക്ക് ശേഖരിക്കുന്നുണ്ട്. അതിപ്പോൾ റുട്ടീനാണ് സ്റ്റേറ്റ് TB സെല്ലിൽ. അപ്പോൾ അത് എവിടെ നിന്ന് ആർക്ക് കൊടുക്കുന്നു എന്ന് അന്വേഷിച്ചിട്ട് ഞങ്ങൾ TBൻ്റെ ഇപ്പം കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ഇൻസിഡൻസ് ആണ്. ഇത് എത്രയുണ്ട് നമ്മൾ അറിയാത്ത കേസുകൾ. നമ്മൾ ഈ ചാർട്ട് കാണിക്കുന്ന കേസുകളൊക്കെ ഔദ്യോഗിക കണക്കുകളാണ്. അതിന് പുറമെ എത്ര കേസുകൾ ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്നാണ് അന്വേഷിച്ച് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്. അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ വിപുലമായിട്ടുള്ള ഫീൽഡ് വർക്ക് നെറ്റ്വർക്ക് മുഖേന ഇതാരാണ് കൂടി കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് വിചാരിക്കുന്നത്. സർ,
So engaging Ayush practitioners is a plan for the state, and he's taking it forward. And you know, the Mycobacterium tuberculosis does not know what type of practitioner he is, or even the patient is not caring to whom he is presenting himself, especially when Dr. Ranjani told us that there is a lot of subclinical TB, means no symptoms, so the patient doesn't know whether I have TB or not, because he doesn't have symptom. So unless and until we engage people, we will miss them. So he is planning to engage. The second thing about chemists, one state has shown a way, that is Himachal Pradesh. They have started a program called cough syrup surveillance. You know what it is? If somebody is coming to the chemist shop for purchasing a cough syrup, they also ask them for the duration of cough, and they give them a sputum container, and they test their sputum with nucleic acid amplification test, and they found TB cases that somebody has missed to refer. Okay, so there are multiple reasons for engaging the chemist. One is to find missing cases. Sir, please. Exciting program, you know, like what we have done in the health, we always do surveillance. So, you know, we were just discussing like this. There was a, you know, small meeting in my office, and then we started that we should have a sentinel surveillance in the pharmacy. So there is a now framework ready, and drug controller, you know, present team, they have really worked, and there is a good program now, sentinel surveillance for the pharmacy. There will be a standards, whichever pharmacy enrolls, then the, you know, measurement will be done. We will not only understand only one particular drug, but all the whole list of the drugs, in fact, which are taking off the shelf or without prescription, what drugs are going, why they are going, what is the seasonality, etc. And Government of India was very much impressed with the initiative which is taken by drug controller, you know, in Kerala Health Department, and they have given some good grants also. So a very good, well-structured program like our TB elimination program or our other, you know, programs in public health. A very structured program which will be done, and definitely like other program, this will also go a long way. And we are going to get a fantastic information related to not only tuberculosis program, but also related to many gamut of things in pharmacy which happens. Thanks so much for that information, sir, because when we are logging for multi-disease elimination, this is something we have to, this is the foundation, strong foundation. Drug sales surveillance is something that will help us in two things. One is to know what's the disease, where is the disease. Second, we know if somebody is not doing the right thing by giving a drug, and you have shown that during your AMR implementation, AMR prevention, you have an AMR policy document, you are implementing that, and have shown results by reducing the sale of drugs by about 1,000 crore. So that's it. So it's a multi-impact step. So thank you so much, sir, for that very important information. So now let us move on. I'll ask a question to Dr. Ranji, District TB Officer, Trivandrum. So people's movement against TB, we need people, but where are the people? So we always, when your state started calling people's movement against TB, you stated that my TB-free panchayat, my TB-free village, my TB-free municipality, and my TB-free Kerala. So it starts from the village, it starts from the panchayat. My TB-free panchayat. So Dr. Ranji has made TB elimination task forces in all her panchayats. You facilitated that. Probably you have not gone to every panchayat and created one, but you motivated the leaders, the panchayat presidents, the other people, they have come. അപ്പോൾ അവരെല്ലാവരും കൂടെ വന്നിട്ട് TB elimination task force ഉണ്ടാക്കി. അപ്പോൾ ഞങ്ങളോട് രണ്ട് കാര്യം പറയണം. ഒന്ന്, നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് അത് അച്ചീവ് ചെയ്തത് തിരുവനന്തപുരം. രണ്ടാമത്തെ കാര്യം,
ഇനി എങ്ങനെയാണ് ഈ TB elimination task force in the accountability? You know, multi-sectoral accountability for TB is the buzzword globally. MAF-TB, multi-sectoral accountability framework for TB. Fortunately or unfortunately, I am the focal point for MAF-TB in India. So I'm here to learn from you. You have brought the national multi-sectoral accountability framework to the grassroots level multi-sectoral accountability framework. Dr. Raji, please. Good evening all. Thank you, Shubh sir, for the words of encouragement. As we all know, we have a robust Panchayat Raj system, and decentralization have given so much reward to us in the healthcare system, and it's been the same with all other programs. But what happened to TB was that in 2020 there was COVID pandemic, and all our health system and everybody was concentrated towards COVID. So what happened was that last 2-3 years, and I've joined as a district TB office in the last August 23rd. So till that period, what I understood was, even though the systems were there in place, there was a knowledge gap. So that knowledge gap was there among the healthcare providers from the tertiary care level till the grassroots level, and same was everywhere. So one barrier that I identified was that knowledge gap. So what I understood was, okay, definitely there is a knowledge gap. And along with that, okay, nobody was, so many specialists have asked me, there is TB in Trivandrum. Is there TB in Trivandrum? That was a question that many tertiary care workers asked me as a DTO. So that I understood that definitely there is a knowledge gap starting from the healthcare professional. So another thing was the ownership of the program. So when we say I am owning the program. So from the state, district level to the grassroots level, I wanted to instill that ownership of the program, irrespective like whether it's a private or public. So at that time that we had the TB Mukt initiative program, and we have 73 panchayat in the district, 4 municipalities and 1 corporation. And you need to understand, Thiruvananthapuram is a capital city, have a high density of population. Our population is dynamic. We are a border district. Tamil Nadu is there. We have a border. Kollam is sharing the borders with us. We have international airport. We have harbors. We have all other risk factors. We have coastal areas. We have urban slums. We have hilly areas. We have tribal areas. So that is the scenario. And we have remote villages as well. So the barriers to the program, whatever barriers you have, that were all there in the Thiruvananthapuram district. So what I first did was, with the help of the LSTD department, I had a sensitization session with the Panchayat president and the Panchayat secretary. So in that meeting, what I highlight was that, what are the things that the Panchayat Raj system or the local self-government should do. So I wanted them to ask some questions, like whenever they have an opportunity to interact with the healthcare system, I told them that they have to ask certain questions. It is their right to ask questions, and when we think about TB Mukt Panchayat initiative, which includes corporation and municipalities. So what are the questions they have to ask that have been trained in that program, and what are the circumstances where they get to ask that questions, starting from the village sanitation committee, then Arogyakeralam and block level meetings where they interact with the healthcare professionals. So what is the number of TB in our Panchayat? So how many of them completed treatment? How many were there in the lost follow-up? And why they were not completed treatment? Or why, how many deaths occurred and what were the reasons? And also the lost follow-up, I insisted that when a lost follow-up occurred, they cannot close that in the Nisha portal just saying that lost follow-up. That applies with both the public and the private. So I insisted that all the field health staff should
give a report to the health institution head, and the PHCM or the institution head should visit, and in that visit for the follow-up of the patient, that they should include the LSCD members. So I am proudly able to say now that I have retrieved so many lost follow cases in the last year and with the help of the LSTD members. So whenever I go on a field observation visit, I make it a point to visit the Panchayat offices also. So when I was taking charge as a DTO, most of the LSTDs, they didn't have any project for the nutritional support to the patient, saying that they don't have, they have audit objections. So when that ownership thing came up, I'm proud to say that there are so many LSTDs that have kept project for the nutritional support in the district this year. So that ownership was a thing that made the difference, so that LSTD members are getting involved in. So I have so many examples to say that you don't have to go to the PHCMOs. You can go to the Panchayat office and ask about the TB patient, and you will get the numbers and the scenario, like CHC, Kallara, Kilimanur, and so many number of able to see that whatever data you need to get, you get from the Panchayat offices. So I am also concentrating on the corporation area and LCD towers of the corporation area on this August. So I think that change came from the knowledge dissemination and also from the ownership of taking up ownership from the grassroots level. So that I think the ownership, that is accountability. So thank you for sharing the knowledge to make them accountable. Just imagine a Panchayat president is reviewing how many TB patients are there in my Panchayat, how many persons with TB symptoms were tested in my Panchayat during the past month. Of the diagnosed, how many got initiated on treatment, how many adhered to treatment, how many completed treatment, who needs support, who needs more of a care and attention. I am there. Just imagine, if you can reach that level, my TB-free Panchayat no more remains as a slogan. My TB-free Panchayat will happen. If my TB-free Panchayat happens, my TB-free Kerala will happen. And then my TB-free India also will happen. So Kerala leads the way. This is something called community medicine. Dr. Anuja is actually looking at me. See, this is what I'm teaching my students, and they're actually practicing that, right? So I'm so happy that the community medicine is being practiced at the lowest level in the right way. I'm proud to be a preacher and practitioner of community medicine, right? ഞാനൊരു ഇനിയൊരു ചോദ്യം ചോദിക്കാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ ഒരു വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു എക്സ്പെർട്ട് ആണ് ഡോക്ടർ ഷറീഖ്. ഡോക്ടർ ഷറീഖ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ എക്സ്പെർട്ടൈസ് ഒരുപാട് മേഖലകളിലുണ്ട്. പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു എക്സ്പെർട്ടൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് നേതൃത്വ പാഠത്തിലാണ്. അദ്ദേഹം ഇൻഫെക്ഷ്യസ് ഡിസീസുകളുടെ അത് മാനേജ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ അതിന് വേണ്ട സാങ്കേതിക സഹായം നൽകുന്നതിൻ്റെ ഒരു സ്പെഷ്യലിസ്റ്റാണ്. അത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. പക്ഷെ അദ്ദേഹം അത് കൂടാതെ TB എലിമിനേഷന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സ്റ്റേറ്റ് കോalition ഓഫ് മെഡിക്കൽ പ്രൊഫഷണൽ അസോസിയേഷൻ, കേരളത്തിലെ എല്ലാ മെഡിക്കൽ പ്രൊഫഷണൽ അസോസിയേഷനെയും ചേർത്ത് നിർത്തിക്കൊണ്ട് കേരളത്തിലെ TB എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള കോalitionൻ്റെ ചെയറാണ്. അത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഓർഗനൈസേഷനാണ്. അതിൻ്റെ ചെയർ ഓരോ വർഷവും അത് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. അതിൻ്റെ ചെയറാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഓർഗനൈസേഷൻ. ആ ഓർഗനൈസേഷനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അദ്ദേഹമാണ് ആ ചെയറിൽ ഇരിക്കുന്നത്. അപ്പം അദ്ദേഹം ഈ കോalitionനെ നയിക്കുമ്പോൾ നമുക്കറിയാവുന്നൊരു കാര്യം, കേരളത്തിലെ എല്ലാ ഡോക്ടർമാരും പല അസോസിയേഷനുകൾ വഴി കോalitionൽ മെമ്പർമാരാണ്. TB കേരളത്തിൽ നിന്ന് തുടച്ചു നീക്കണം എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ ആർക്കും സംശയമില്ല. പക്ഷെ ഞങ്ങൾ അതിൻ്റെ മുൻനിരയിലുണ്ടാവും എന്ന് പറഞ്ഞ് മുന്നോട്ട് വന്നിരിക്കുന്ന ആളുകളാണ് ഈ കോalitionലുള്ള എല്ലാവരും. അപ്പം ഡോക്ടർ ഷറീഖിൻ്റെ അടുത്ത് എനിക്ക് ചോദിക്കാനുള്ള കാര്യം, നമ്മൾ ഇങ്ങനെ പറയുമ്പോഴും എല്ലാവരും ഉണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോഴും
ഓരോ മെഡിക്കൽ പ്രാക്ടീഷണറും TBയുടെ ഹയസ്റ്റ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഓഫ് കെയർ ആണ് നമ്മുടെ പേഷ്യൻസിന് കൊടുക്കുന്നത് എന്നുള്ളത്. അത് ഉറപ്പുവരുത്താനായിട്ട് കോalition എന്തെല്ലാമാണ് ചെയ്യുന്നത്, ഫ്യൂച്ചറിലേക്ക് എന്തെല്ലാമാണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്നുള്ളൊരു സംഗതിയാണ് ഡോക്ടർ ഷെറീഖിൻ്റെ അടുത്ത് നിന്ന് എനിക്ക് കേൾക്കാനുള്ളത്. ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഈ കോalition എല്ലാ പ്രൊഫഷണൽ അസോസിയേഷൻസിൽ നിന്നും ഇതിനകത്ത് വരുന്നതാണ്. സോ ബേസിക്കലി സാറിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ, വാട്ട് ഇസ് ദ റോൾ ഓഫ് ഈസ് പ്രൊഫഷണൽ അസോസിയേഷൻസ് ഇൻ TB എലിമിനേഷൻ? അല്ല, ആദ്യം നമ്മൾ പേഷ്യൻ്റ് ബിഹേവിയറൽ പാറ്റേൺ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ പേഷ്യൻസും ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് പബ്ലിക് തന്നെ വരണമെന്നില്ല. So there is a major chunk, especially in Kerala, they will be resorting to private sector. അവർക്ക് പ്രൈവറ്റ് സെക്ടറിൽ മതി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ആൾക്കാരും ഉണ്ടാവും. ഈ പബ്ലിക് സെക്ടർ ആസ് ഫാർ ആസ് TB എലിമിനേഷൻ എൻ്റെ കാഴ്ചയിൽ ഒരു പെർഫെക്റ്റ് സിസ്റ്റമാണ്. ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു പെർഫെക്റ്റ് സിസ്റ്റമാണ്. അതിൻ്റെ ഓപ്പറേഷണൽ സിസ്റ്റത്തിലായാലും പ്രോസസ്സിലായാലും ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു പെർഫെക്റ്റ് സിസ്റ്റമാണ്. പ്രോബ്ലി കുറച്ച് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചറൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ ഉള്ളൂ. പക്ഷേ പ്രൈവറ്റ് സെക്ടറിൽ ഇത് TB ഒരു നോട്ടിഫയബിൾ ഡിസീസ് ആണെന്ന് അറിയാത്ത ആൾക്കാർ പോലും ഇപ്പോഴും ഉണ്ട്, പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഗ്രാസ് റൂട്ട് ലെവലിൽ. സോ ദ ഫസ്റ്റ് തിങ് ഈസ് ഈ സിസ്റ്റത്തിന്, ഈ പബ്ലിക് സെക്ടറിനെ ഒരു നെറ്റ്വർക്ക് പോലെ ഗ്രാസ് റൂട്ട് ലെവലിലോട്ട് റീച്ച് ചെയ്യിക്കുക, എല്ലാ ഡോക്ടേഴ്സിലോട്ട് റീച്ച് ചെയ്യിക്കുക. അതാണ് ഞങ്ങളെ ഏൽപ്പിച്ചേക്കുന്ന ടാസ്ക്. ദിസ് ഈസ് ഈ കോalition കമ്മിറ്റിയുടെ ഏറ്റവും വലിയ ടാസ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു നെറ്റ്വർക്ക്, ഈ എല്ലാ ഡോക്ടേഴ്സിനെയും ഒരു വെബ് പോലെ എല്ലാവരെയും ചേർക്കുക. ഇതാണ് ഇതിനകത്ത് ഞങ്ങൾ ഏൽപ്പിച്ചേക്കുന്ന ടാസ്ക്. സോ ഇപ്പം നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് പറയുന്ന പല കാര്യങ്ങളും ഗ്രാസ് റൂട്ട് ലെവലിൽ ഒരു റൂറൽ ഏരിയയിൽ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രൈവറ്റ് ഡോക്ടർക്ക് അറിയണമെന്നില്ല. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, അവരൊരു TB സസ്പെക്ട് ചെയ്തു, ഒരു എക്സ്റേ എടുത്ത് ഒരു TB, അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് തോന്നി ഒരു കോഫും വെയിറ്റ് ലോസ് ആയിട്ട്, അവർ പറയും നിങ്ങൾ നേരം അങ്ങോട്ട് ഇങ്ങോട്ട് പോകുന്നു. ബട്ട് ദിസ് പേഷ്യൻറ്റ്, ഈ പേഷ്യൻറ്റ് എങ്ങോട്ട് പോകുന്നു ആർക്കും അറിയില്ല. ദെൻ ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ടായിരിക്കും നേരത്തെ സഞ്ജീവ് സാറ് പറഞ്ഞ പോലെ ലാൻഡ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ആ പ്രൈമറി ഗ്രാസ് റൂട്ട് ലെവലിലുള്ള ഡോക്ടേഴ്സ്, ജനറൽ പ്രാക്ടീഷണേഴ്സ് വരെയും എത്തണം. അവിടെയാണ് ഈ പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ ടോട്ടാലിറ്റിയിൽ ഒരു സക്സസ് എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. സോ ഇതാണ് ഈ കോalition കമ്മിറ്റിയുടെ ഒബ്ജക്റ്റീവ്. ഇനി നമ്മൾ ഏതെല്ലാം റൂട്ടിലൂടെ ഇതിലോട്ട് എത്തിക്കുമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ, ഞങ്ങൾ ഓൾറെഡി എല്ലാവരും ചേർന്ന് ഒരു ആക്ഷൻ പ്ലാൻ അതിനകത്ത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എങ്ങനെയാണ് ഈ കോalition കമ്മിറ്റി ഉണ്ടാക്കുന്നത്? അതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ഫേസ് ആയിട്ട് ഡിസ്ട്രിക്ട് ലെവലിൽ അതാത് ഓർഗനൈസേഷൻസ്, ആ ഏരിയയിലുള്ള അതാത് ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ്സ് വെച്ചിട്ട് എല്ലാ ഡിസ്ട്രിക്റ്റിലും ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ ഈ കോalition ഇത് ഫോം ചെയ്യാണ്. കമ്മിറ്റി ഡിസ്ട്രിക്ട് ലെവൽ ഫോം ചെയ്യും. എന്നിട്ട് അതിനകത്ത് അവർക്ക് എല്ലാ മാസവും അവർക്ക് മീറ്റിംഗ്സ് ഉണ്ടാവും, അവരുടെ പ്രോഗ്രാംസ് ഉണ്ടാവും. എവറി അസോസിയേഷൻ, IMAക്ക് ഉണ്ടാവും, എല്ലാവർക്കും മീറ്റിംഗ്സ് ഉണ്ടാവും. ആ മീറ്റിംഗ്സിലൂടെ ഈ ഇൻഫർമേഷൻ, റൈറ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ, സാറ് പറഞ്ഞ പോലെ റൈറ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ, എങ്ങനെയാണ് നമ്മളിത് ഡയഗ്നോസ് ചെയ്യേണ്ടത്, എങ്ങനെയാണ് നോട്ടിഫൈ ചെയ്യേണ്ടത്, ഈ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് അവർക്ക് ക്ലാസ് എടുത്തിട്ട് ഗ്രാസ് റൂട്ട് ലെവലിലേക്ക് വരാം. ആൻഡ് മൾട്ടി ലെവൽ, ഈവൻ യൂസിങ് സോഷ്യൽ മീഡിയ ഇൻഫ്ലുവൻസസ് പോലെ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ പോലും നമ്മൾ ഒരു ഇതായിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. സോ എൻഡ് ഓഫ് ഇറ്റ്, ഗ്രാസ് റൂട്ട് ലെവലിലുള്ള ഡോക്ടേഴ്സിന് അറിയണം വാട്ട് ടു ഡു വെൻ ദേ സസ്പെക്ട് TB. ഡോണ്ട് ജസ്റ്റ് സേ ദാറ്റ് യു ഗോ ടു സംവെയർ, ഐ എം നോട്ട് ഇൻട്രസ്റ്റഡ്. ദർ ഷുഡ് ബി എ പ്ലാറ്റ്ഫോം വിച്ച് ട്രെയിൻസ് ഈവൻ ദ ഗ്രാസ് റൂട്ട് ലെവൽ ഫിസിഷ്യൻസ്. അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ജനറൽ പ്രാക്ടീഷണർ പോലും അറിഞ്ഞിരിക്കണം എങ്ങനെ ബിഹേവ് ചെയ്യണം വെൻ എ സസ്പെക്റ്റഡ് പേഷ്യൻറ്റ് കംസ് ഇൻ ടു ദാറ്റ് ഇസ് ഹോൾ ഒബ്ജക്റ്റീവ്. ഇതിൻ്റെ ഹോൾ ഒബ്ജക്റ്റീവ് അതാണ്. സോ അതിന് ഞങ്ങൾ ഓൾറെഡി ഒരു ആക്ഷൻ പ്ലാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ആക്ഷൻ പ്ലാൻ വെച്ച് ഞങ്ങളിപ്പം ഡിസ്ട്രിക്ട് കമ്മിറ്റീസ് ഫോം ചെയ്ത് വരുവാണ്. സോ മേ ബി 1 year or 2 year ഫസ്റ്റ് ഫേസിൽ ഈ നെറ്റ്വർക്ക് ഫോം ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ ആദ്യത്തെ ടാസ്ക്. ഗ്രാസ് റൂട്ട് ലെവലിലുള്ള പ്രാക്ടീഷണേഴ്സ് അടക്കമുള്ള അങ്ങോട്ട് ഈ നെറ്റ്വർക്ക് എത്തിക്കുക. ആ നെറ്റ്വർക്ക് എത്തിച്ചതിന് ശേഷം ഇൻഫർമേഷൻസ് അങ്ങോട്ട് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നു. ആൻഡ് ദെൻ വി വിൽ സി ഹൗ ദിസ് ഈസ് ഗോയിങ് ടു റിഫ്ലക്ട്. ആൻഡ് ദെൻ വി വിൽ ഗോ ടു ദ നെക്സ്റ്റ് ഫേസ്. നെക്സ്റ്റ് ഫേസിൽ എങ്ങനെ പോകണം എന്നുള്ളത് അപ്പം നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്യും. ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് ഫേസിൽ ഞങ്ങൾ പ്ലാൻ ചെയ്തത്. താങ്ക് യു സർ. കുറച്ച് ദിവസം മുമ്പേ ഞാൻ ഒരു 2-3 മാസം മുമ്പേ ഡോക്ടർ ഷെറീഖിനെ കണ്ട് ഒന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരുന്നു. അപ്പം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യം എൻ്റെ മനസ്സിലെപ്പോഴും കിടക്കുക, I will leave nobody. I will leave no doctor without knowing TB and the commitment towards ending TB. ഇതാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത്. ഞാൻ പറഞ്ഞു വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടല്ലേ? Then he said, I am going to remind them very frequently. How frequently? Every day. Through multiple activities. Maybe through short messages, maybe through YouTube messages, maybe through Instagram, maybe through cartoons, maybe through a phone call. Who is not doing the right thing, individually calling them and saying that, hey, doctor, you had a TB patient, you missed a patient.
I helped you to diagnose that patient. I have sent him back to you. So they are after the doctors to help them proudly identify TB patient and stay with the TB patient till the end of treatment and declare them TB free and declare their family TB free and declare the community TB free and declare Kerala TB free. Thank you so much, Dr. Sharik. ഇനി നമ്മളെല്ലാം ഭയങ്കര ആകാംക്ഷയോടെ കാത്തിരിക്കുന്ന ഒരു സംഗതിയുണ്ട്. ACS എപ്പോഴും എൻ്റെ അടുത്ത് പറയാറുള്ള ഒരു കാര്യം, he always tells me, I am proud of my foot soldiers. Call them. Whatever I want to achieve, I can achieve through them, rightly led by the managers at the district level, managers at the sub-district level, and managers at the state level. So, my foot soldiers, I see myself in them. So, there is a man representing the whole foot soldiers of health, not only for TB. ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് കൊണ്ടോട്ടിയിലെ TB യൂണിറ്റിൽ നിന്ന് അനീഷാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്, സീനിയർ ട്രീറ്റ്മെന്റ് സൂപ്പർവൈസർ. പക്ഷേ അദ്ദേഹം റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് STSമാരെ മാത്രമല്ല, അദ്ദേഹം റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് HIമാരെയും JHIമാരെയുമാണ്. അദ്ദേഹം റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് LHIമാരെയും JPHന്മാരെയുമാണ്. അദ്ദേഹം റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് ആശമാരെയാണ്. അദ്ദേഹം റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് എല്ലാ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹെൽത്ത് വർക്കർമാരെയാണ്. ഇൻഫാക്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു he is also representing all the community health volunteers also, without whom we cannot move an inch. And that TU has achieved the highest treatment success rate among TB patients during the past few quarters. So, Anisha, ഹാപ്പിയാണോ? STS എന്നുള്ള നിലയിൽ ജോലി ചെയ്യുമ്പോൾ ഹാപ്പിയാണോ? വളരെയധികം ഹാപ്പി. നിങ്ങളുടെ HIമാര് JHIമാര് ആശമാര് എല്ലാം അനീഷിന്റെ കൂടെയാണ്. അതെ അതെ, എന്തിനും തയ്യാറായിട്ട്. അതെ, ഞങ്ങൾ TB തുടച്ചു നീക്കും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് വരുന്നത്. ഒരാളും പിന്നോട്ടില്ല. ഞങ്ങൾക്ക് TB മതിയായി, വേറെ എന്തെങ്കിലും പോവാം, അങ്ങനെയില്ല. ഇല്ല, അങ്ങനെയില്ല. ഞങ്ങൾ ഇത് തീർത്തിട്ട് ഇനി വിശ്രമിക്കുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നിൽക്കുക. അതെ അതെ. എങ്ങനെയാണ് കുഞ്ഞ് ഇതിങ്ങനെ അവരെല്ലാം മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്ത് കൂടെ കൊണ്ട് നടക്കുന്നത്? എങ്ങനെയാണ് അച്ചീവ് ചെയ്യുന്നത് ഈ വലിയ ട്രീറ്റ്മെന്റ് സക്സസ് റേറ്റ്? സാർ, ഇത് ട്രീറ്റ്മെന്റ് സക്സസ് റേറ്റ് നമുക്ക് നമ്മൾ നോക്കുമ്പോഴേക്കും ട്രീറ്റ്മെന്റ് സക്സസ് റേറ്റ് ഒരിക്കലും ഒരു ചെറിയ കാര്യങ്ങളിൽ ഒതുങ്ങുന്നതല്ല. അത് ഒരു ടോപ്പ് ടു ബോട്ടമുള്ള ആൾക്കാരുടെ ഒരു യൂണിറ്റി കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന ഒരിതാണ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് സക്സസ് റേറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ. അപ്പോൾ അതിൽ കുറേ ഫാക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട്. അത് നമ്മുടെ കൂടുതലും HI JHIയും ആശാ വർക്കേഴ്സിനും നമുക്ക് വരുന്നത് അഡ്ഹറൻസ് ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ അഡ്ഹറൻസ് മാത്രമല്ല, നമുക്ക് ഒരു ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് നല്ല ഔട്ട്കം കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏർലി ഡയഗ്നോസിസ് വേണമെന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഏർലി ഡയഗ്നോസിസ് നമ്മൾ സാധാരണഗതിയിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ആക്റ്റീവ് കേസ് ഫൈൻഡിങ്ങിലൂടെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ ബൂസ്റ്റപ്പ് ആയിട്ട് ഇൻറ്റൻസിഫൈഡ് കേസ് ഫൈൻഡിങ് കുറച്ചുകൂടെ കൂട്ടുന്നത് നല്ലതാണെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട്. അതായത് നമ്മുടെ ഷോസ് ക്ലിനിക്ക്, NCD ക്ലിനിക്കുകളിൽ കുറച്ചുകൂടെ നമുക്ക് TB സ്ക്രീനിങ് കുറച്ചുകൂടെ നല്ലപോലെ നടത്താൻ കഴിഞ്ഞാൽ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഏർലി ഡയഗ്നോസിസ് നമുക്ക് കിട്ടുകയും ചെയ്യും, നമുക്ക് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് സക്സസ് റേറ്റ് കൂട്ടാനും കഴിയും. അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ സാർ പറഞ്ഞ പോലെ, STO സാർ പറഞ്ഞ പോലെ, ഞാനൊരു ആയുർവേദ ഡോക്ടറും കൂടെയാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ ഈ ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ നമ്മുടെ ആയുർവേദ കമ്മ്യൂണിറ്റി അതുപോലെ മിസ്സാവുന്ന കേസുകൾ ഒത്തിരിയുണ്ട്. കാരണം ഞാൻ ഈ നമ്മുടെ STS എന്നുള്ള ഇതിലോട്ട് മാറിയതിന് ശേഷമാണ് നമുക്ക് കൂടുതലും ഇങ്ങനെയുള്ള അഡ്വാൻസ് ഇപ്പോൾ CB നാറ്റുള്ള ടെസ്റ്റുകളൊക്കെ നമുക്ക് അറിയാൻ കഴിയുന്നത്. അത് മറ്റേ നമ്മൾ ആയുർവേദ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിലൂടെ പോവും, ഇങ്ങനെയുള്ള ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷനിലോട്ട് സാധാരണഗതിയിൽ പോകാറില്ല. ചിലപ്പോൾ ഡോക്ടേഴ്സ് അവെയർ അല്ലാത്തതുകൊണ്ടായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് കുറേ മിസ് കേസുകൾ കണ്ടെത്താനും ഏർലി ഡയഗ്നോസിലോട്ട് പോകാനും കൂടുതൽ സാധിക്കുന്നു എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഒരു ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് TB ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമുക്ക് വരുന്നത് കോമോർബിഡിറ്റി മാനേജ്മെൻറ്റാണ്. ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് സക്സസ്സിൽ വരുമ്പോൾ കോമോർബിഡിറ്റി മാനേജ്മെൻറ്റ് കറക്റ്റായിട്ട് ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് സക്സസ് റേറ്റ് കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടത്തുള്ളൂ. അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഒരു ഉദാഹരണത്തിന് ഒരു ഡയബറ്റിക് പേഷ്യൻ്റ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ അവരുടെ FBSഉം PPSഉം നോക്കി, അതുപോലെ ഒരു 3 months ആവറേജ് HbA1c ഒക്കെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കോമോർബിഡിറ്റി, ഡയബറ്റിക് എന്നുള്ള കോമോർബിഡിറ്റി നമുക്ക് മാനേജ് ചെയ്യാൻ കഴിയും. അതിലൂടെ നമുക്ക് ഒത്തിരി നമുക്ക് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഔട്ട്കം ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും.
അപ്പോൾ അത് ഒരു ഉദാഹരണം മാത്രമാണ്, വേറെയും പല കോമോർബിഡിറ്റീസും ഉണ്ട്. അത് നമുക്ക് വ്യക്തമായി നമ്മൾ TB ഡയഗ്നോസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് തന്നെ നമുക്ക് അത് അഡ്രസ്സ് ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും നല്ലതായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഒരു TB പേഷ്യൻ്റ്, നമ്മളിപ്പോൾ ഞാൻ കണ്ടുവരുന്നത് TB പേഷ്യൻ്റ് ഇപ്പോൾ നമ്മളടുത്ത് വരുമ്പോൾ അവർ ഡയഗ്നോസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പേപ്പർ കൊണ്ടായിരിക്കും വരുന്നത്. അപ്പം നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ ഒരു ഹൗസ് ഹോൾഡ് വിസിറ്റ് നടത്തുന്നതിലൂടെ നമുക്ക് അവരുടെ കയ്യിൽ ചിലപ്പോൾ ഒരു എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് അല്ലാത്ത പേഷ്യൻസ് ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ അവരുടെ ബാക്കി ഡീറ്റെയിൽസ് കോമോർബിഡിറ്റി എല്ലാം ഉള്ള വേറെ ഫയൽസിൽ അവർ വീട്ടിലുണ്ടാവും. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഹോം വിസിറ്റ് നടത്തുമ്പോഴും നമ്മൾ അവരുടെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എല്ലാം ചെക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് കുറച്ചുകൂടെ നമ്മുടെ ഔട്ട്കം നല്ലപോലെ വരുന്നുണ്ടെന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ നമുക്ക് എയർലി നമുക്ക് ഇപ്പോൾ അപ്രൻസ് CPNAT പോലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൽ നമുക്ക് എൻ്റെ ഒരു സജഷനാണ്, നമുക്ക് ഈ എക്സ്ട്രാ പൾമണറി സാമ്പിൾസിന് നമ്മൾ സാധാരണഗതിയിൽ പല ഡോക്ടേഴ്സും ഹിസ്റ്റോപത്തോളജിക്ക് വിടുന്നുണ്ട്, പക്ഷേ CPNAT വിടുന്നില്ല. അപ്പോൾ എനിക്കൊരു പേഴ്സണൽ എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ്. ഒരു പേഷ്യൻ്റ് നമുക്ക് എക്സ്ട്രാ പൾമണറി സർവൈക്കൽ ലിംഫിനോട് വന്നിട്ട് നമുക്ക് 2 months മെഡിസിൻ എടുത്തു. അവരുടെ മെഡിസിൻ കുറയാത്തത് കൊണ്ട് നമ്മൾ ക്ലോസ്ലി മോണിറ്റർ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് അവരെ സാമ്പിൾ പിന്നെ എടുത്ത് കൾച്ചറിന് വിട്ടു, കൾച്ചർ ആൻഡ് CPNAT വിട്ടു. അപ്പോൾ അത് MDR ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള കേസൊക്കെ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത് സന്തോഷമാണ്. പിന്നെ നമുക്ക് വരുന്നത് അഡ്ഹറൻസ്. നമുക്ക് നമ്മുടെ JHAമാരും അതുപോലെ ഫീൽഡ് വർക്കേഴ്സ്, മെയിൻലി ആശാ വർക്കേഴ്സും അവരുടെ കൃത്യമായിട്ട് നമ്മൾ മരുന്ന് കഴിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ, സൈഡ് എഫക്റ്റുകളെ കുറിച്ച് അവയർനെസ് അവർക്ക് നല്ലപോലെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ അവരുടെ ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സിനെ എൻഷുർ ചെയ്യാനും നമുക്ക് അതിലൂടെ കഴിയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിലൂടെ നമുക്ക് പേഷ്യൻ്റെ ലോസ്റ്റ് ഫോളോ അപ്പ് കുറയ്ക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ നേരത്തെ മാഡം പറഞ്ഞതുപോലെ നമുക്ക് ലോസ്റ്റ് ഫോളോ അപ്പ് എന്ന് പറയും ക്ലോസ് ചെയ്യാനേ നമുക്ക് നിക്ഷയിൽ കഴിയുന്നുള്ളൂ. കാരണം 30 days മെഡിസിൻ എടുത്തില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കണ്ടിന്യൂസ് ലോസ്റ്റ് ഫോളോ അപ്പിലാണ് കഴിയുന്നത്. അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു പേഷ്യൻറ്റ് ഡെത്തായാൽ പോലും നമുക്ക് ലോസ്റ്റ് ഫോളോ അപ്പിൽ ക്ലോസ് ചെയ്യാൻ കഴിയുള്ളൂ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട്. പിന്നെയുള്ള നമുക്ക് നമ്മുടെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് പാർട്ടിൽ വരുമ്പോൾ ഒരു പ്രീ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഇവാലുവേഷനിൽ നമ്മൾ സാധാരണഗതിയിൽ ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റും അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ അതിനൊപ്പം തന്നെ നമുക്ക് ഒരു പേഷ്യൻ്റെ BMI കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചുകൂടി നമുക്ക് ഔട്ട്കം കുറച്ചുകൂടി നല്ലപോലെ കിട്ടാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അതായത് നമുക്ക് നമ്മളെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഏറ്റവും പ്രധാന ഒരു കാര്യമാണ് നമുക്ക് ഒരു പോഷകസമൃദ്ധമായ ആഹാരം എന്നുള്ളത്. അതിൽ തന്നെ TB കേസിൽ വരുമ്പോൾ ഹൈ പ്രോട്ടീൻ റിച്ച് ഡയറ്റ് ആയിരിക്കണം. അപ്പോൾ സാധാരണ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ നിക്ഷയമിത്ര പോലുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ കൊണ്ട് നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ പേഷ്യൻസിൻ്റെ നീഡ്സിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ പ്രോട്ടീൻ ഡയറ്റ് നൽകാനൊക്കെ സാധിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്കൊരു ഇവാലുവേഷനിൽ നമ്മളെ സാധാരണ TB ഫോളോ അപ്പുകളിൽ ഒരു 1 month കൂടുമ്പോൾ ഒരു ഡയറ്റീഷ്യൻ ഇത് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഡയറ്റ് പ്ലാൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് നല്ലപോലെ ഒരു ഔട്ട്കം വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ഒരു ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഔട്ട്കം ഒരു സക്സസ് റേറ്റ് കൂടുന്നതിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാന കാരണം ഒരിക്കലും ഒരു STSO അല്ലെങ്കിൽ MOTCO DTO മാത്രമല്ല, ഒരു ടീം വർക്കാണ്. അത് MOs ഉണ്ട്, അതുപോലെ അതിന് താഴെ വരുന്ന HS, HI, JHI, അതുപോലെ JPH, നഴ്സിംഗ് എല്ലാവരും ഉണ്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാ ഹെൽത്ത് വർക്കേഴ്സും ഉൾപ്പെട്ട് കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് സക്സസ് റേറ്റ് കുറച്ചുകൂടെ കൂടുതൽ കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റുന്നത്. അപ്പോൾ അത് കൊണ്ടോട്ടിയിൽ അങ്ങനെ സാധിച്ചതിന് എനിക്ക് വളരെ സന്തോഷമുണ്ട്. താങ്ക് യു സർ. വളരെ ശാസ്ത്രീയമായി, very scientifically, Anish has explained how this happened in Kondoti, how they were able to. See, one of our major indicators of TB elimination or ending TB or SDG is rapid reduction of death. If you want to reduce death, you have to diagnose early. You have to follow up each and every patient till the end of treatment and beyond treatment to ensure that there is no relapse and nobody in the family develops TB. So this is not a simple task. There was a previous advertisement of Hero Honda, if you remember. Fill it, shut it, forget it. And that was the mileage of Hero Honda. That way, we cannot simply diagnose, prescribe, and forget. We cannot do that. We need to go, travel with the person to see that he completes the treatment
and TB never comes back. He and his team in Kondoti has made that possible. Not only one team in entire Kerala has made it possible. I know that many teams are making that possible. We have seen that in Pathanamthitta district when the treatment support group was initiated in 2012, within 1 year, they were able to bring down their loss to follow-up to 0. So there are teams. And the success story or the success principle is everybody together. You know, the Three Musketeers has a very, very famous, Alexander Dumas has written in Three Musketeers this. The motto is, one for all and all for one. So all for the patient. That is what Anish has demonstrated here. And your team has demonstrated, and many of your teams have demonstrated. And our program managers at the DHS level and at the district level and the sub-district level should be proud of this. A team working together. Thank you, Anish. Thank you all foot soldiers who have worked this great way and achieved this. So, yes, so I'm not taking this forward because it's already, we are late and there are many, many inspiring smaller events to follow. I'll stop here by saying one thing. If Kerala cannot, the world cannot. If Kerala can and educate that to the world on this day of the National Teachers' Day, this is the day to remember that we need to educate others also. If we can show and educate others, then the world will end TB. I know that you have a committed leadership, and that committed leadership will ensure that Kerala ends TB. By that, the world ends TB. I stop here and I request the panelists for their one sentence concluding remark. ഇന്നത്തെ പ്രോഗ്രാം WHO നമ്മളുടെ ഏറ്റവും സപ്പോർട്ട് തരുന്ന നമ്മുടെ TB പ്രോഗ്രാമിലെല്ലാം സപ്പോർട്ട് തരുന്ന ഇതാണ് നമ്മളുടെ WHO. നോളജ് ഡൊമെയിനിലാണെങ്കിലും ഫിനാൻഷ്യൽ ഡൊമെയിനിലാണെങ്കിലും നമുക്ക് എല്ലാ പ്രോഗ്രാമിനും എസ്പെഷ്യലി NTP പ്രോഗ്രാമിന് സപ്പോർട്ട് തരുന്ന WHO, അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ NHM, അതുപോലെ നമ്മുടെ എല്ലാ ടോപ്പ് ടു ഡൗൺ ആളുകളും ഇരുന്നുകൊണ്ട് നമ്മളുടെ NTP പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ paradigm shift, നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണ്, what is the scenario and how to take this forward from the all sectors, top to down till the district level. അതൊരു നല്ലൊരു ഇൻറ്ററാക്റ്റീവ് സെക്ഷൻ ആയിരുന്നു. So that അത് മീറ്റപ്പ് ചെയ്ത് നമുക്ക് how to take forward, we are in it together എന്നുള്ളൊരു മെസ്സേജ്. And thank you so much for the organizers. And I think ഈ കൈൻഡ് ഓഫ് ഒരു ഇത് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് നടന്നു കഴിഞ്ഞാലാണ് ഒരു ആരൊക്കെ ടീംസാണ്, ആരൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ പാർട്ട്നേഴ്സ്, ആരാധ സ്റ്റേക്ക് ഹോൾഡേഴ്സ് എന്നുള്ള ഒരു മെസ്സേജ് നമുക്ക് തരുന്നത്. താങ്ക് യു സോ മച്ച്. ഫസ്റ്റ് റൗണ്ടിൽ നമ്മൾ മോട്ടിവേറ്റഡ് ആകണം, അവരെ മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പം എനിക്ക് കഴിഞ്ഞ 30 വർഷം കൊണ്ട് ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് മോട്ടിവേറ്റഡ് ആയെന്ന് കൂടെ പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിക്കാം. ഞാൻ മോട്ടിവേറ്റഡ് ആയത് പഞ്ചായത്തിലും എല്ലായിടത്തും ഹെൽത്ത് വർക്കേഴ്സ്, JHI, അതേപോലെ തന്നെ TB ടീം, എൻ്റെ ആലപ്പുഴയിലെ നേരത്തെ ടീമൊക്കെ ഉണ്ട്, ഇവരെല്ലാം ചെയ്ത വർക്ക് കണ്ടാണ് കമ്മ്യൂണിറ്റി മെഡിസിന് ഞാൻ മോട്ടിവേറ്റഡ് ആയത്. അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്, ഇന്ന് ഞങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചു വരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഇന്നലെ പഠിപ്പിച്ച കുട്ടികളാണ് ഇന്ന് പ്രോഗ്രാം മാനേജേഴ്സായിട്ടൊക്കെ വരുന്നത്. അപ്പം നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് ഈ പ്രോഗ്രാമിൽ അത് മാത്രമല്ല TB പ്രോഗ്രാമാണ് ഞാൻ തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോൾ മെഡിക്കൽ കോളേജിനെയും ഹെൽത്ത് സർവീസിനെയും ഒരുപോലെ നെഞ്ചോട് ചേർത്ത ഏക നാഷണൽ പ്രോഗ്രാം ത്രൂ ഔട്ട് ഫോർ ദ പാസ്റ്റ് 20 years, റിസർച്ച് ഉൾപ്പെടെ. അപ്പം ഒരു ഹാൻഡ് ഹോൾഡിംഗ് ബിറ്റ്വീൻ മെഡിക്കൽ കോളേജസ് ആൻഡ് ഹെൽത്ത് സർവീസ് നമുക്കൊരു വിൻ സിറ്റുവേഷനിൽ പോയാൽ ഈ പ്രോഗ്രാമിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഓപ്പറേഷണൽ ഡിഫിക്കൽട്ടീസ് നമുക്കതിനെ മറികടക്കാൻ പറ്റും. എന്നത്തേക്കാളും അധികം TB എലിമിനേഷനെ
കേരളത്തിനെ കൊണ്ടെത്തിക്കാൻ പറ്റിക്കും. So let us go for a win-win situation, and thank you for the motivation, all the panchayats in which has motivated us. Thank you. The nuclear chain reaction. WHO, മെഡിക്കൽ കോളേജ്, ആരോഗ്യ വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ്, ആരോഗ്യവകുപ്പ്, സ്വകാര്യ പ്രാക്ടീഷണർമാർ, അതുപോലെ തന്നെ ആരോഗ്യവകുപ്പിലെ തൃണമൂല തലത്തിലുള്ള ജീവനക്കാർ, ഇങ്ങനെ ഒരു പാനൽ ഡിസ്കഷൻ, ഒരു ചടങ്ങിൽ കവിഞ്ഞൊരു പലതുമായി. നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നത് വൈകുന്നേരം കഴിച്ചു കൂട്ടാനുള്ള ഒരു പരിപാടിയാണ്, പലപ്പോഴും സംശയിച്ചു പോകും. പക്ഷേ ഇത് ഒരുപാട് എഫക്റ്റീവായിരുന്നു. നമുക്ക് വീണ്ടും തുടരാം. എല്ലാവർക്കും ഒരേ ലക്ഷ്യമായിരിക്കില്ല. വ്യത്യസ്ത ലക്ഷ്യങ്ങളോട് കൂടിയ ആൾക്കാർക്ക് TB ഇറാഡിക്കേഷൻ എന്നുള്ള എലിമിനേഷൻ എന്നുള്ള ഒരു ഉദ്ദേശം വെച്ച് ഒരുമിച്ച് കൂടാം. അതിലൊന്നും അപാകതയില്ല. നമ്മളറിയില്ലേ, ഞാൻ 28 കൊല്ലമായിട്ട് പൂർണ്ണമായിട്ട് യോജിപ്പില്ലാത്തവരോടെ കൂടെയാണ് യോജിച്ച് പോകുന്നത്. അതെൻ്റെ ഭാര്യയാണ്. അപ്പോൾ അത് ഈ വിവിധ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ വിവിധ ലക്ഷ്യങ്ങളായിരിക്കാം, എന്നാലും ഒരുമിച്ച് കൂടാൻ പറ്റുന്നേ ഉള്ളൂ. മറ്റൊന്ന് ചെറിയ കാര്യം, ഒന്ന് ഹിമാചൽ പ്രദേശ് മോഡൽ. ഇതുപോലെ ചില കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഇതിൽ നിന്ന് കേൾക്കുന്നത് തന്നെ വലിയ ഉപകാരമാണ്. നമുക്ക് കേരളത്തിൽ ലേശം മോഡിഫൈ ചെയ്യാം. ഒരു പ്രാവശ്യം കോഫ് സിറപ്പ് മേടിക്കുന്ന ആൾ വേണ്ട, സ്ഥിരമായിട്ട് കോഫ് സിറപ്പ് മേടിക്കുന്ന ആളോട് ഒന്ന് അടുത്ത ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയിട്ട് എന്നിട്ട് കവൺ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് കെമിസ്റ്റിന് പറയാൻ പറ്റും. അത് ഇവിടെ പറഞ്ഞ ഒരുപാട് നന്ദി. പ്രൈവറ്റ് പ്രാക്ടീസ് ഇവിടെ നമ്മുടെ പഞ്ചായത്ത് രാജ് സ്ഥാപനങ്ങളിൽ ഇൻവോൾവ്മെൻറ്റ് ചെറിയൊരു വേർഡ് ഓഫ് കോഷൻ പറയാം. നമ്മൾ മീറ്റിംഗ് നടന്നു 8 രോഗികൾ എന്നല്ലാണ്ട് ഇന്ന രോഗികളെന്ന് പറഞ്ഞേക്കരുത്. അവർ സ്വകാര്യത വളരെ വളരെ പ്രധാനമാണ് സാർ. അപ്പോൾ അത് മാത്രമല്ല, ചിരിച്ചതാ ഇന്നയാൾക്ക് രാജാറാമിന് TB ഉണ്ടെന്ന് കേൾക്കുന്നല്ലോ പറയുമ്പോൾ ഒരു ചിരി കൊണ്ട് പോലും അത് യേസ് വെക്കരുത്. നിർമ്മമമായിട്ടിരിക്കാനേ പാടുള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ അവർ ഉപയോഗിച്ചാളി. അങ്ങനെ ഒരു കുറച്ചൊരു ശ്രദ്ധ നല്ലതാണ്. കുറച്ച് രാഷ്ട്രീയം കൂടുതൽ പഞ്ചായത്തിലൊക്കെ ഏത് തലത്തിലും പോകാം. അപ്പോൾ എണ്ണമല്ലാതെ മറ്റു കാര്യങ്ങളൊന്നും പറയണ്ട. നമ്മുടെ വാക്കുകൊണ്ട് അവരുടേതായ രീതികളിൽ അവർ അറിഞ്ഞോളൂ. അത് വേറെ കാര്യം. സ്റ്റിഗ്മ നമ്മളതിന് വലിയ കാര്യമായിട്ട് കാണണ്ട. സ്റ്റിഗ്മ മനുഷ്യ സഹജമാണ്. ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്ക് ഒരു HIV പേഷ്യൻ്റ് വന്നിട്ട് എന്നോട് ഒരു വേറെ എയിൽമെൻറ്റ് ട്രീറ്റ് ചെയ്തു. 10 രൂപ ഫീസ് വെച്ചു. ആദ്യം ഇത് HIV വന്നു തുടങ്ങിയിട്ടുള്ളൂ. അന്ന് എൻ്റെ ഫീസ് 10 രൂപയാണ്. നിങ്ങൾക്കറിയാം അത് ഏതായിരിക്കും കാലം എന്നുള്ളത്. ഈ 10 രൂപ തരാൻ കുറേ നേരം മടിച്ചു. അവസാനം ഒരു കടലാസ് കൂട്ടി എടുത്തിട്ട് അവിടെ വെച്ചു. പിന്നെ അതൊരു അത്യാവശ്യം വന്നപ്പോഴാണ് ബസ്സിന് ചില്ലറയില്ലാത്തപ്പോൾ അടുത്ത് വരികയും ചെയ്തു. അപ്പോൾ സ്വാഭാവികം. പിന്നെ ഇതൊന്നുമില്ല, IM ഇഞ്ചക്ഷൻ വരെ കൊടുക്കേണ്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഡെത്ത് കൺഫർമേറ്റിന് ഇഷ്ടംപോലെ അല്ല, 10 ഉണ്ടെങ്കിലും IM ഇഞ്ചക്ഷൻ കൊടുത്തിട്ട് IV കൊടുക്കേണ്ടി വന്നില്ല. അത് മനുഷ്യ സഹജമാണ്. ചെറിയൊരു നഡ്ജ്, ചെറിയൊരു മറ്റുള്ളവർ ചെയ്ത് കാണുമ്പോഴുള്ള ഒരു പ്രേരണ കൊണ്ട് ആൾക്കാർ ചെയ്തോളും. നമ്മൾ കേരളത്തിൽ കുറച്ച് മോശമാണ് ഇക്കാര്യത്തിൽ. നമ്മൾ ഈ സ്റ്റിഗ്മ, അനാവശ്യ സ്റ്റിഗ്മ ഇപ്പോഴും ധാരാളം പറയാം. കേരളത്തിൽ ഒരാളും രാഹുകാലത്ത് സിനിമ എടുക്കുന്ന നിർമ്മാതാക്കളില്ല പോലും. അതായത് തമിഴ്നാട്ടിൽ രാഹുകാലത്ത് തുടങ്ങിയിട്ട് രാഹു എൻ്റെ പണം പൊട്ടിക്ക്, ഞാൻ വിധവയെ കൊണ്ട് സ്വിച്ച് ഓൺ ചെയ്യിക്കും, എൻ്റെ പണം പൊട്ടിക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ് വെല്ലുവിളിച്ചിട്ട് പൂജയില്ലാതെ ചെയ്യുന്ന 1-2 സംവിധായകരുണ്ട്. നമ്മൾ കേരളം വളരെ വളരെ മേലെയാണെന്ന് വിചാരിക്കേണ്ട ഇക്കാര്യത്തിൽ, സ്റ്റിഗ്മ ഇല്ലാത്ത കാര്യത്തിൽ. ഇപ്പോൾ പൊതുജീവിതത്തിലെ സ്റ്റിഗ്മ ഉള്ളവർക്ക് പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് രോഗത്തിനെതിരെ മാത്രം സ്റ്റിഗ്മ ഇല്ലാതിരിക്കുക? അവിടെ അന്ധവിശ്വാസമുണ്ട് ധാരാളമായിട്ട്. മറ്റൊന്ന് LSTD, നമ്മൾ HIV ബാധിതർക്ക് 1200 രൂപയുടെ കിറ്റ് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി LSTDയുടെ പദ്ധതി മാർഗരേഖ അനുവദിക്കുന്നുണ്ട്. TBയുടെ കാര്യത്തിൽ മൗനമാണ്. വേണമെങ്കിൽ വെക്കേണ്ട എന്ന് എവിടെയും പറഞ്ഞിട്ടില്ല. ഇല്ലെങ്കിലും പഞ്ചായത്തിൽ വെക്കാം, അങ്ങനെ ധൈര്യത്തിൽ വെക്കുന്ന പഞ്ചായത്ത്. പക്ഷേ അത് പോസിറ്റീവായിട്ട് വെക്കാം, 1200 രൂപ വെക്കാവുന്നതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മാർഗരേഖ ഭേദഗതി എന്തായിട്ടുള്ള ഒരു റിക്വസ്റ്റ് ഞങ്ങൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് ആരോഗ്യവകുപ്പിൽ നിന്ന് തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ വകുപ്പിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഞങ്ങൾ ഫോളോ അപ്പ് ചെയ്യും. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ധൈര്യമില്ലാത്ത പ്രസിഡന്റുമാർക്കും ധൈര്യമില്ലാത്ത മെഡിക്കൽ ഓഫീസർമാർക്കും ഓർഡറായിട്ട് തന്നെ കിട്ടും. വലിയ ഉപകാരമായിരിക്കും. ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. താങ്ക് യു ഓൾ. ഇത് ഈ TB എലിമിനേഷൻ എന്നുള്ളത് ഒരു ഓർഗനൈസേഷനോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സെക്ടറിനോ മാത്രം ചെയ്ത് കംപ്ലീറ്റ് ആക്കാൻ പറ്റുന്നതല്ല. അതാണ് ഇതിൻ്റെ കോർ കോൺസെപ്റ്റ്. കോർ കോൺസെപ്റ്റിൽ ഈ പീപ്പിൾ, ഡോക്ടേഴ്സ്, പ്രൈവറ്റ്, പബ്ലിക്, ഇതിനകത്ത് പാർട്ടല്ലാത്ത ആരും ഇല്ല. TB എലിമിനേഷൻ്റെ പാർട്ടല്ലാത്ത ഒരു പൗരൻ ഇല്ല. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഫാക്ട്. അതാണ് കോർ. അത് എല്ലാവരുടെയും റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ആയിട്ട് നമുക്ക് പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റണം. ഈവൻ എ ലെയ്മെൻസ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി. ആ ഒരു അവരുടെ ആ കർത്തവ്യബോധത്തെ ഉണർത്തിയെടുക്കണം. ദിസ് ഈസ് ദ ജോബ് ഓഫ് ഒരു രാജ്യസ്നേഹി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പൗരൻ എന്നുള്ള രീതിയിൽ നിങ്ങളുടെ ഇത് കടമയാണ് എന്ന രീതിയിൽ ഒരു ബോധവൽക്കരണം നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റിയാൽ തന്നെ ഒരുപാട് വ്യത്യാസം. ഈ ബോധവൽക്കരണമാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും ക്രക്സ് ആയിട്ടുള്ള പോയിന്റ്. ഇപ്പം ഞാൻ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് ഡോക്ടേഴ്സിന്റെ ബോധവൽക്കരണം. ബട്ട് ഒരു സമൂഹത്തിനെ ഒന്നാകെ ബോധവൽക്കരിക്കുന്ന ഒരു സീനിലോട്ട് നമ്മൾ വരുന്ന സമയത്താണ് ആക്ച്വലി ഇതിൻ്റെ റിസൾട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത്. സോ ഈ സർവൈലൻസ് ആയാലും ഈ സാധനങ്ങളായാലും എഡ്യൂക്കേറ്റ് ദ പീപ്പിൾ, ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഈസിയസ്റ്റ് തിങ് ടു ഡു. ഇതാണ് എൻ്റെ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ്. ഇപ്പോൾ സാറ് പറഞ്ഞതുപോലെ നമ്മുടെ ഗ്രാസ് റൂട്ട് ലെവലിലോട്ട് നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടെ ആക്ടിവിറ്റി ചെയ്യാനായിട്ടാണ് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ കൂടുതലായിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചു ഇന്നത്തെ കോൺഫറൻസ് കൊണ്ട്.
അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ എഡ്യൂക്കേഷൻ നമ്മുടെ ഗ്രാസ് റൂട്ട് ലെവലിലോട്ട് എത്തിച്ചേരാനായിട്ട് ഇപ്പം ഞാൻ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്ന HI, JHI, ആശ എല്ലാം ഉൾപ്പെടെയുള്ള എല്ലാവരും നമ്മുടെ TB എലിമിനേഷന് നമ്മുടെ വളരെയധികം സപ്പോർട്ടായിട്ട് ഉണ്ടാവുമെന്നുള്ള ഒരു ആശംസയോടുകൂടി നിർത്തുന്നു. Thank you so much, Anish. So we conclude, and my sincere thanks to Honorable Additional Chief Secretary for entrusting me with this task. Thank you, sir. Thank you, panelists, for the enlightening discussion. Now we would like to invite, please remain on stage. Panelists, please remain on stage. Now we would like to invite onto the stage our Additional Chief Secretary, Dr. Rajan N. Kobagade, sir, to hand over the memento to the panelists. We would also like to invite onto the stage the panelists from our earlier discussion, Dr. Rakesh and Dr. Sanjeevan Nair. Please, sir, onto the stage. Thank you, Dr. Shibu Balakrishnan. Next on to Dr. Rajaram KK, State TB Officer. Dr. Sayuru Philip. Thank you, Madam. Dr. Sharik PS, Chairman of the Coalition of Professional Medical Associations for TB Elimination. Thank you, Dr. Renji K. Rajan, DTO Trivandrum. Dr. Anish Joshi, who is a Senior Treatment Supervisor from Kondoti TU. Dr. Rakesh. Dr. Sanjeev Nair. Thank you, sir, for your enlightening discussion. Now we are honoring the best performing TUs for their efforts in ensuring successful treatment for individuals affected by TB. I invite our ACS sir to distribute the mementos. We will start off with Kondote TU from Malappuram, who is leading the pack with 93%. Next, we have Changanasheri TU from Kottayam. DTO also, please come on to the stage. Next, we have Rani TU from Pathanamthitta. Please come up onto the stage through the right side entrance. Next up is the Rani TU from Pathanamthitta. Rani TU from Pathanamthitta. Next up is Adimali TU from Idukki district. Next on to the stage is the Kasaragod DTC TU. Next on to the stage is Neemam TU from Trivandrum district. Next up is Chittoor from Palakkad. Now on to the stage is the Trivandrum Neemam TU. Next is Vadagara from Kozhikode.
Now on the stage, we have the Vadagara TU from Kozhikode. This is Chittoor, Palakkad. Kannur. Next, we have the Taliparamba TU from Kannur district. Please come on to the stage, Taliparamba TU from Kannur district. Next is Kollam. After that comes Thrissur. Please come on to the stage, THQH Punnalur TU from Kollam district. Next is Ernakulam, followed by Wayanad and Alappuzha. Now on the stage, we have the Thrissur Vadakkancheri TU. Next on to the stage, we have the North Paravur TU from Ernakulam district. Next, we have the Wayanad team, Wayanad DTC. Wayanad DTC. Next, we have the DTC Alappuzha. Thank you, sir. Now we invite Dr. Rajan Khobrogade, ACS, sir, for the concluding remarks. First, I'll complete the formal thing, because throughout the day, all of you are here. My thumb rule is very clear. At the end of the function, whosoever is present, they are the real, committed lot who are looking at, what is the objective of the meeting, and they are working in a lighter way. Others may be having a pressing need, but I think everybody was equally involved in the program. So what I thought is, first of all, before I forget, in fact, I should also do my duty, that all our colleagues who have been working for this event today, it is not that one takes the impromptu decision and do. It requires a lot of planning. Then only such things happen. So whatever comes to, the sequence may be different, but I think everybody must have played their huge role in organizing this event. So my thanks to, the two sides, in fact. DME side, Dr. Vishwanathan and the team. They have worked, for last 1 or 2 weeks, so that the engagement with the student was very fruitful. So I thank the team which is worked, Dr. Tony, Dr. Vishwanathan, and others, so that our morning interaction was very fruitful. Then there is a second lot of people. In fact, there are a lot of other people which I am going to mention, but then there is a second lot, which is, is all this throughout the day in the afternoon, the event, and all the planning. And perhaps the people, almost all of you, and those who are very closely, they worked with me, they know that this, Rajan Khobrogade at a last minute can also tell us something which is very totally different, and have a googly
and then, we will have a problem. But I think, by this time, everybody is, very well known about, the way I work in some of these programs. So a big thanks to Bijoy and his team. They have done a stupendous job of organizing this total event throughout the day. In fact, it has gone through without any hassles. And he has been, on a day-to-day managing all the things. Along with this, there is one more very tiny figure, but also, very enthusiastic, which, always working on a lot of other management issues. So I will first say that Dr. Aparna, who has been, working, and some of them, they know in fact what I mean. Because today, whatever this coffee table book, what we have brought it out, a few months back we had an idea and we discussed, and then Dr. Shibu, Dr. Aparna, and all the others in fact who have contributed in that book, they started working, and till today afternoon in fact we were changing some of the formats, etc., but it got finally printed. And then they were worried whether the last minute some instructions also delaying the whole stuff, but we could do successfully, and therefore I thought that it is really a great effort taken by the team to have this fantastic document, which is an abridged version, and we will make it available online to everybody. But what we plan to do is, now we will go drill down and get into the lot of nitty-gritty so that it will become a solid, chronicle of the way we have traveled last 2 decades. So that is what we plan to do. So there will be a next edition in a month's time, which will be coming. So we will encourage each one of you, because you people have been working in this TB elimination for last decades. So definitely there are many more things which you will be able to contribute, and we will put it across, and it will further get strengthened. That's the idea. So thanks to the team which has been working. Now what we have done is, whatever we have to do, in fact we have to have a small management groups and all. That is our strategy, and that's the way you people have been working in the field. So all these teams, in fact Dr. Rakesh, Dr. Shibu, Ranjani Madam, in fact on a day-to-day basis, every weekly we took this meeting for last 2 months in fact, and they were always available. In fact my time was 6 o'clock in the evening, which usually a time for a lot of work in Delhi and their places. In one of the meeting, in fact Ranjani Madam was traveling to airport, but she still made it a point that she attends while traveling to airport, and we coordinated that activity. So thanks to all of them. They are our well-wisher. They have been working with the program, not only TB program, but Kerala Health. So thanks to Dr. Ranjani ma'am, Shibu, Rakesh, and our other colleagues from WHO, they have been constantly working for this effort. So really it was a very well managed program. Now, I come to the second part. In fact, what all of us have been working for a theme that is, TB elimination. So we have reached to this particular milestone only because of all our colleagues who are tirelessly working at the field level. So I always, and as Dr. Hari Kumar also mentioned, that actually work happens at the field level, because we will have a very good stuff on the paper, very good strategies, very good action plan, but at the end of the day, action should happen. So all of you are representing all our colleagues who have been working in the field. So it's a great work, and there are many more things to do. So it is only because of your effort and our DTOs, who are succeeding their predecessors. So if we take a look at last 2 decades, we remember in fact our state TB officer, STOs and DTOs, and we go forward. So when Dr. Sanjeev was saying, it's a learning thing. So what I wanted to tell you is, I personally feel there are 2 programs which have changed the public health, the way we work. And this I mention, especially when I interact with all of you in context of this program. So
One program is our program, TB control, TB elimination program. From control we went to RNTCP. From RNTCP we are now in TB elimination, TB free Kerala, TB free India. So this is one program. And I also remember then Joint Secretary Deepak sir, who eventually became secretary, and then he was UPSC chairman. In fact, he is the man who has gone into the details of nitty-gritty and made each one of us to understand the importance of data management. And most important thing, he started visiting the field. And when he was in the field, he invited all of you, people like you, and also some of us. And we had a discussion, and then he used to strategize what is to be done. And that is the time when computers were not there. They were there, but in a very nascent stage. This is, I'm talking about late 90s. And from that point onwards, if you study, because our chronicle will also let you know. So there is a huge transformation. And the second program, perhaps you may be thinking that which is other program, which perhaps, there is a lot of learning, that also I mentioned, but I will not tell the details about that. That is a NSAP, National AIDS Control Program. That is another program which has done so meticulously, and the leadership is again Dr. Sujata Rao ma'am, when she was additional secretary and in charge of NACO, and later on she became Health Secretary, Government of India, and after that, in fact, madam is now at an international stage and all, conducting courses even in the Harvards and such universities. So what actually happens is that when you structure your activities with a lot of depth, you get the result. What I would like to urge all of you, for me, in fact, we would like to have such thousands of Rakesh, thousands of Shibu, thousands of Ranjani ma'am at the grassroots level, and that is what you people are representing. Because each one of you, DTO or our state STOs or our DHS or others, and especially from the district and down below, all our field officers, there is a leadership in all of you, and you are engaging with the community. One is engaging with the educated lot. It is a little bit, is possible, but it is difficult also. Educated lot doesn't adopt things readily. But you people are engaging with the community at the grassroots level, where the denominator is huge. And therefore, your leadership is very, very important. And that is the success of our program, because we could generate that enthusiasm in political executive at the grassroots level. And that is very, very important. And you have shown that. Please use this opportunity. We should also be strategic. Next year, the panchayat elections will happen. So this year, you should do a very good programs. Like some of you suggested that we will give some of the good proposal, so that the panchayat will get convinced. Please use this opportunity, because they are also looking for opportunity. Whatever is required to be done for the society, that is our responsibility. Please take this opportunity and do it. So related to the program, what I would like to tell you, that this program should give us a lot of insight in what way we will take the disease elimination drive forward. So that is what we plan to do. And I am very hopeful that all of you together will join this, not only the TB elimination movement, but the disease elimination program of Kerala Health. Now, a lot of other people who have also contributed, I thank all of them. My colleague Vinay, even though he joined, in fact, 1 week back, 3-4 days back, but still, after getting orientation, in fact, he was involved into something, and definitely in coming days he will be doing many work. Our colleagues, in fact, DME and DHS now, there are new tasks which I have given to them to take things forward, and all our ADHS, they are all present here. All of you have been contributing. I must appreciate at this point of time that there are a lot of things to do. I also, count the days, because the way you are all permanent fixture. But whatever we decide, we should be doing it in a time specific manner. So I look forward to all our activities, whatever discussion points, what we have done, that we will do it in a time limit, and then we will demonstrate that Kerala is, going forward
in very many places. So thanks a lot for all your involvement plus cooperation and coordinated effort at the grassroots level, and thanks for also thinking. My last line is you should take back this. Each one of you have given, in fact, more than a day, because yesterday you must have traveled and today throughout the day you are there. So there is nothing more precious than giving a time for a purpose, because once the time is given, then you don't get that time back. So all of you have given your 1 day of life for this cause. Keep that always in mind. It is not very cheap. 1 day of life out of our lifespan we have given for strategizing what we would like to do in future. Keep that always in mind, so that we will have that sense of urgency that there is lot many things to do, and the time is so precious. So whatever time we spent, it should fructify into the result. So we will be looking forward to fantastic results at the ward level, at the panchayat level, at the taluka level, at the district level, and all the state level. Thank you very much. Thank you, sir. Program has ended.